Gridlock fears, convention opens. Sparta rebarbs lawsuit claims, airlines, hotels cash in. You find all of that on page 2. Ali to be crowned Ibadan Oba despite governorship bid. You find that on page 7. Blackouts cost Nigeria 40 trillion naira yearly. According to a report, you find that on page 17. Protest erupt as Venezuelan president appears in New York courts again. You find that on page 7. These are some of the headlines you would find on the front page of the Punch newspaper this morning. Right on the front page of the Vanguard newspaper, CBN crashes ways and means to 2.8 trillion naira, says Cardoso. You find that on page 19. Local government autonomy, key to fixing primary health care, says Professor Adenike. You find that on page 14. High fuel price, low passenger traffic hits transporters hard. You find that on page 12. Oil prices rises to $108 as Iran described U.S. plan to end war one-sided. You find that on page 7. IGP submits framework for establishment of state police to Senate. You find that on page 9. Health sector crisis, unions protest paragraph, reform bill in Abuja. You find that on page 32. All right, moving on. 2027, support for Tinubu ignites fresh rumbles in PDP. That story has riders, and we're going to take some this morning. Taraki's PDP rules out back in Tinubu amid peace moves. No going back on reconciliation, says Bode George Saraki. Running one-party system worse than infidelity, says Bode George. PDP will field presidential candidate, says Wike's camp. We will ensure PDP remains a platform for aspirants, says Saraki. Kwara PDP leaders back Abuja convention. All of these stories you would find on page 5 of the Vanguard newspaper this morning. Agabi, Pandev demands 25% derivation, Southern presidency in 2027. You find that on page 33 this morning. These are some of the headlines you would find on the front page of the Vanguard newspaper this morning. All right, on the front page of the Nation newspaper, CBN targets single-digit inflation, stable exchange rates. You find that on page 5. APC ready for convention, says Idris. Ward suspends the go-go. You find that on page 5 as well. UK rolls out new fees for visa, residency, citizenship. You find that on page 5. Why women deputies should be considered for governor. All right, you can check that out on page 4. Federal government moves to secure 692 billion naira World Bank loan for education, healthcare in states. Court orders Turaki's arrest, issue not related to his PDP role. All right, we have this one. State Police IG proposes mode of operation, safeguards outlook. Senate gets framework from Ogunshakin panel. Tinubu Ayedatiwa Mimiko others. Hannah Falai's memoirs presentation. You find that on page 6. These are some of the headlines on the front page of the Nation newspaper this morning. All right, on the front page of the Daily Trust newspaper, asked the convention, Bochi APC yet to resolve crisis. 2 dead, 2 others rescued in Kano pit collapse. I'm not running for 2027 presidency, says Saraki. Power outage bites harder. ASU gives federal government for the ultimatum to pay new salary. APC convention. Government shuts road, asks civil servants to work from home. Despite $2.5 billion GDP contribution, aviation still underperforming. How mother of 8 died hours after giving birth to quintuplets. These are some of the headlines from
the Daily Trust newspaper this morning. And from the Daily Post newspaper, Lagos 2027 zoning permutations tilt towards Ambode, a bureau, others for APC gubernatorial ticket. Peace returning to most Zamfara communities, displaced residents back. Police claims court fixes date for judgment in alleged abuse of Jigawa girl by DSS operative. All right, moving on, we have this one, 2027, Saraki denies plan to run for presidency. Tension in Ibadan as Oyo government announces coronation of APC gubernatorial aspirant Ali as Oba. Makinde abandoned governance for politics in Oyo. APC alleges APC convention why we refused to sell farms to some aspirants, says Amino Masari. Lagos PDP chieftain De Silva set to defect to APC. APC convention to host 8,453 delegates, says Minister. These are some of the headlines you would get from the Daily Post newspaper this morning. And so it's time for us to start to take these issues one after the other. We are going to be joined by our analyst this morning, and that's the person of engineer Muyiwa Obayanjo. Stay with us, don't go anywhere. All right, a very good morning to you, sir, and thank you so much for joining us. Good morning, Esther. Thank you for having me. Good morning to our listeners. All right, let's start by taking some of the stories we have on the political scene this morning, where the APC is expecting over 8,000 delegates for its convention scheduled for today and tomorrow, and also why we have Masari having to explain reasons behind behind not selling forms to some aspirants. Let's just talk about that very quickly before we move into a bigger picture of politics this morning. APC convention to host 8,453 delegates. The Minister of Information and the National Orientation, Mohammed Idris, has announced at the APC World Media Briefing held in Abuja that a total of 8,453 delegates are expected to participate in the forthcoming national convention of the APC, drawn from across 6 geopolitical zones. And also, we have this one where the chairman of the APC Convention Central Coordination Committee, Alhaji Aminu Masari, has said that members publicly complaining about alleged denial of access to the party's nomination form ahead of the national convention that these persons are intending to destabilize the ruling party. According to them, it's a consensus issues. They've put certain forms for certain geopolitical zone, and this brings us back altogether to this issue of consensus. We have a lot of agitation, even in Ekiti, we are having a consensus candidate, and some persons are saying, why would we have a consensus candidate for this particular post? Why is it not a level playing ground for everybody to, contest fairly and do what they are supposed to do? Do you think the APC is just doing what they feel is best for them at this time? Well, to me, I think APC have been known to be doing this kind of thing, consensus candidate. And so when they now put it as one of the this 2026 electoral act, I said, well, this is what they've been doing before. But when you look at what we've been practicing this democracy, especially the elders, when they were there, talking about 79, 83,
or thereabout. There's always been primaries, Normally, when we say political parties, they're supposed to be level play field for every member of the party to express themselves. And the party is supposed to allow people to choose who they feel they can represent them. Now, not imposition, because to me, consensus is the other word for consensus is imposition. And it has not been ugly word for the party because there's no way. Look, don't forget what happened to PDP, where the governor of what's the name of this governor now that took them to to court, and it was vindicated. That the whole thing was cancelled because it wasn't the constitution. But though this one, I don't know whether it's the constitution of APC, but then there's no way you do consensus that some people will not be agreed. Especially when we say this party belongs to us, we should at least make it democratic from the root to the leaf of the tree. So now, even if at the ward level, if at the unit level, you allow people to choose who leads them, the unit leaders, the ward chairmen, the local government chairmen, all of them, let people choose. That's what is called democracy. But the introduction of consensus, there's no way it's going to cause problem, especially in APC now that you have, you just said that about 8,000 plus are coming. Yeah. And the number is large because you have about 31 of governors now bringing a lot of delegates from their different states to the place. Now, at the end of the day, those governors that fed about joining APC now we probably with the hope of now achieving their aim, getting second term, or those that join APC with the hope of getting something from offices and now use consensus to sideline them, pick some other people. It's not going to be okay. Some of those people are not happy. Say, okay, why do we invest this party after all? Why do we join this party after all? Why do they allow? Now, some people believe that if I lose, fear and scare, I will accept it and say continue with the party. But if you don't allow people to say they don't want me, but you are the one that said you don't want me, then I will believe that if I have been allowed to go, at least to present myself to the candidate, I will have won because I know what I've done. So that is how it has been. And the one here, the furor is generating already. Where people say that nobody can just bring somebody from outside. You can't just bring like somebody, Fauci's son has just joined the APC, and you cannot say it's going to represent this. There used to be issues like that because at the end of the day, you are going to throw those people in the cold now where they belong. And then now the new law, section 77 of the new act has said that you can't jump from one party to the other again. So if you don't have anything, that means that you're going to be in the cooler for the next 4 years. But in those days, once you don't pick me, that I feel like going to another party that they wants me and express my interest. But these days now, there's nothing like that. Once you are registered with a party, you are there forever until you can just be there and not be doing anything, but you can't move to another party. So consensus is, to me, is the one of the wrongest, the worst thing. Now, this is giving the governors power now to do and undo, which to me I don't think is right, because before we were talking about the overbearing power of the governors. Now at every level, now you are even increasing their power. So now say, okay, I see your face that time when I was talking. You didn't look at me very well. I'm removing from being the senator. Okay. I'm putting another person there. They told me that you are also talking about me yesterday. I'm going to remove you from being a member of the House of Representatives. I'm putting another person there. So the other time I came to assembly, you speaker, the way you are arguing with me, I'm going to remove you from being a speaker. I'm going to put another person there. It's too much a power that is given to this governor with this consensus. They would have allowed body a level playing field, a level playing ground. Now, if they said they don't want, the people said the delegates said we don't want this person, that's understandable enough. Because at the end of the day, these are the people that will work for you. Now, if you use your consensus now to remove a lot of people and put another people there, and you want to now to present yourself to the people at the same time, you are going to have divided attention within the house. Some people now that you remove will not like you. Those that will put there, that the ones that will support you. So, and that is how it's going to play. Because at the end of the day now, ADC may be the one that will now benefit from this arrangement at the end of the day. Because by the time they have, after this convention tomorrow, and a lot of people are now choosing, we now have a lot of new people that will go to Senate, people that will go to Rep, new people that will go to become governors. Then what happens? The others now may not be, even though they may not be able to come to ADC, but they might be working for ADC. How would they be doing that? They may supply information as a lot of things for the other part. So it doesn't go well to me. It's those people that put that in there, though they felt that they want to be selfish, but at the end of the day, it's going to work against them, properly work against the party to an extent, because now some people now feel that, well, I present myself, but the people said they don't want me. I'm still in the party, but it's different from, is the governor
somebody told the governor about me, because of that, governor removed me from going to the Senate and now put somebody else, or he put his friend, or he put his neighbor, or he put his friend, and so other things like that. So it's not always a good thing. You should divide the party, consensus candidacy. The people should be afraid. And people now talk that they're hailing consensus. Then it means that they don't have the clout to present themselves. I used to say, if you know that, but there are two things I used to talk about. Number one, the godfatherism. And that's one thing I said about Fubara. If you know that you are popular enough, present yourself, forget about any godfather. Present yourself, get your money, buy the form, present yourself to the populace, let them say you are the one they want. But if you ride on the back of any godfather, then make sure that you have to obey the dictates of whatever that godfather is. Because invested is a structure, invested is money to put you there. So the same way, consensus. Now you are the one that will now choose somebody now and present yourself. Now, if you know that you know yourself, you don't want to go through consensus. You say, hey, let's go to the field. Now, I've talked to the people, I've worked, I've done some things that I felt that this people should be able to appreciate, to say they want me. Now, let's do it. But these days now, all that will not be happening from now henceforth is that everybody now begin to worship the governor. And it's not that, to me, that's no more democracy. Where you are worshiping the governor because you love the governor, you are worshiping the governor because you want the governor to always, you want to be in the good book of the governor, so that in any elective offices you are the one that will be chosen. No, that's no more democracy. That is the dictator, and that's dictatorship. Where it is governor, president that will not be dictating everything. Even as it happens now, the chairman of the party does not matter anymore. The executive of the party does not matter anymore. It's who the governor wants that will be there. That is no more democracy. That's no more democracy. All right, let's look at another side of politics from the PDP, where the support for President Tinubu had ignited fresh rumbles in the PDP as leaders intensify reconciliation efforts ahead of Sunday's national convention. The Kabiru Tanimo Turaki-led camp of the PDP said the party will not back President Bola Tinubu's re-election in 2027. Support for President Tinubu, who will run on the platform of the APC, is one of the contentious issues tearing the party apart, resulting in PDP's two camp. While the camp, led by the Federal Capital Territory Minister Nyesom Wike, is in support of Tinubu's re-election, the Turaki camp, backed by Oyo State Governor Seyi Makinde, is against it. And the March 29 National Convention in Abuja is being organized by the National Caretaker Committee, backed by Wike. The Turaki faction stands on Tinubu is coming as leading elders and stakeholders of the party, including Olabode George and the former Senate President Bukola Saraki, said yesterday that there is no going back on reconciliation, adding that nothing would be spared to ensure that the party fields candidates in the 2027 election. Obong also said, as the National Publicity Secretary of the faction, said it would be improper for the PDP as an opposition party to endorse the candidate of another party. And it's like we have further confusion with the PDP at this point. Saraki is saying PDP viable despite presidential contest challenges. Now, we were having internal issues, or let me say rather, the PDP was having internal issues with itself before now. But now it has graduated into, we have a faction now that is seeking re-election for President Bola Tinubu, even though that same faction says they are going to be fielding candidates. And it's like we have so much confusion at the moment. What exactly has gone further with the PDP? What exactly has gone wrong further with the PDP at this time? We know Wike is in the camp of the president, but how does this affect the whole party? Unfortunately, Wike's faction was the one recognized by INEC. And then now, I think last week or so, he has gone to those states to conduct primaries in all the states, both at the ward level, the local government level, at the state level. So he's the one in charge. He's the one that has just fixed the convention. So, and I think I was listening to Alhaji Hashim Olawepo saying that he has gone to Wike that they are going to reconcile. Now, you know the way it is now. Wike is no more suspended because the Congress that suspended him has been overruled. So he's a bona fide member of the party. Not only that, he has a faction that is so strong, recognized by the law. And so now, as it is, I think apart from this one, what the party is considering before was to go to Wike and say, okay,
Now, there's no problem. Let's bring the two factions together so that we can have something substantial to present to the people. But you see, it's like one step forward, but the PDP 10 steps backward again. Now, as a party, normally the members will not want to align with you, saying that you want to give the whole party, the presidential candidate of the party, to the ruling party. They won't want to believe. If no matter what it is, no matter even after they have gone down, they will still believe that at least as a party, we need to present a candidate. But then Wiki, as he is a PDAPC. So now it's working more for APC, and he has shown his capacity, and not at one level, at the other. Or for all the rerun elections that is conducted in the River State, there are candidates of PDP, but it's APC that won. Now, the structure of the party in River State totally belongs to him, and he's even supporting the APC. What happened in the Federal Capital Territory also shows there's a PDP candidate, but he supports the APC. So now he's want to do the same thing. I think, I don't know how they are going to do it, but they have to find a way of getting to Wiki, talk to Wiki, because it's becoming more powerful for the party. Since is the faction that's recognized by law, because we have been saying it that with the timetable on ground now, they just give them, I think, 1 week more concerning this digital registration, which they have just launched a portal for it. And I'm not sure, I don't know how many people have registered for that party. Many people are leaving the party. So no matter what, they are supposed to be like a sinking man now that is looking for every available thing to hold. And if Wiki is the only available thing to hold to save the party, I think they should do that. But if they feel that, well, they can stand alone, there's no problem. But all they need to do is to do everything within time so that they can present the presidential candidate. Don't forget, there are talks. Makinde went to Kano to see Kwakwanso with Obi. So people are now speculating. Maybe there's going to be an arrangement that NNPP should become to a PDP. But Kwakwanso is very strong and he took a stand upon that. For me to join you, I have a very big Kwakwanso movement in Kano State. And for me to join that, then you actually give me a very strong position too, which is the reason why APC have not been able to bring him in. No, I think for any party that is coming, is that you make him presidential candidate or you make him the leader of that party or whatever to give you the structure. So, and Obi too, I don't know, if Obi has registered now to ADC, then ADC is going, it can't come to PDP. The only option for them now is they are considering, if the arrangement with Ekowazo could not possible, maybe they go back to former President Goodluck Jonathan. But they just have to do something as soon as possible to beat the deadline. Because if they don't do that, then it means that people will only assist on name, but they will not feed a candidate. And they may not even be able to feed candidates for other elective offices. And that's why they should see themselves now as a sinking, drowning man that need to hold anything possible. So that's just, but looking at this now, it also leads to problem. Because if Turaki is saying, no way, Wike say, and Wike is somebody that we always want to have his way. More so that is the only one, his fashion is the one recognized by INEC. So whatever it does to INEC will be recognized. Any other one, except they do something else, there's nothing they do that will be recognized. So they are in a dilemma, so to say. So I don't know what they're going to do because I know many people did not like Wike. So because of that, they don't, and whatever it says, they don't always want to agree with it. But that is Wike as a person. But as far as political party is concerned, and as far as the law of the land is concerned, Wike is still holding sway in PDP and is the one in charge as it is now. So that's just it. There's nothing they can do about it. All right, let's go into security, where the defense headquarters had urged the public to disregard false claims of leniency toward terrorists. The defense headquarters has dismissed as false and misleading narratives circulating on social media suggesting that the armed forces of Nigeria are prioritizing leniency for terrorists over justice for victims. The military called on the public to disregard sensational and out of context interpretation of official statements and instead support ongoing efforts to restore lasting peace and security across the country. In a statement, the Director of Defense Information, Samaila Uba, said the claims stem from a deliberate distortion of comments made by the Chief of Defense Staff, General Olufemi Oluyede, saying that whatever the impression that has been created is not that the military is showing sympathy toward terrorists. And his remarks highlighted how rehabilitation efforts complement battlefield successes rather than replace them. Okay, let me say the statement further explained that the CDS remarks were made during a professional military doctrine lecture where he emphasized the importance of multidimensional conflict resolution in line with global best practices. Let me just stop there.
The defense headquarters had said they are not being lenient towards terrorists, and this stemmed from conversations around rehabilitation of terrorists. Now, if even though the defense headquarters had said they are not being lenient, but if you want to look at the trajectory of having to rehabilitate terrorists, what exactly do we call that? Don't mind them. To me, I don't believe that. Though when I saw that, I thought it was AI because now, if it's not AI, then they already should have read that paper prepare for him for even saying that even in the Bible, talking of forgiveness and a lot of things. Why should it be? Why should it be the highest, the army chief, the highest authority begin to say that? Now, what do you want others now to begin to feel? Those that lost their parents or they lost their children, those that have lost loved ones. Now, how do you want them to feel? How do you want them to take this administration or take the government? That, oh, government prioritizes what are they trying to prioritize? You know, even cuddling with insecurity, the way they are doing in Nigeria, is not done anywhere. Precisely, you deal with them. But you know, a situation where government begins to pay ransom and tell us that we have rescued 100 people taken in Kwara, but they didn't tell us what happens to the terrorists, whether they kill them, they arrest them, then it's something to look into. Nobody does that. The situation we are talking of rehabilitation, reintegration. The situation we are talking of repentant terrorists. I don't know who terrorists are, whether terrorists have always been repenting. They don't repent. It's a conviction. Before they join them, they must have brainwashed them and change their orientation, change their mindset completely to see human being as enemy and to see heaven as a place where there are about 73 virgins. They always look at 73 virgins when they are killing human beings, that the more they kill, the more virgins they have in heaven. And that's the orientation that's given to them. And so because of that now, they don't repent. But government believes that they repent. And this is to tell you that this insinuation that we have some people in government that are really sabotaging the effort of government is very true. It's very correct. And those are the people that are selling this thing to government, to free these people that is bringing money to them, to free these people that they are sponsoring. Because they won't allow any chief of high rank, the rank of a general like Oluyede now coming on board to begin to say such things to the public. It is an aberration. It is appalling. It's not something that we should listen to at all. It's rather bad. So if they're not coming out, why don't you then now edit that kind of speech that somebody wrote and give to their chief to now write to begin to read in public, talking about giving them a chance rather than whatever that begin to talk about Bible. Even the Bible say talk about prodigal son, and you should begin to see some other things. So what are you saying? Is Bible not talking about justice? If I hide the Bible, the Bible not talking about justice. The Bible allow killing. The Bible was against shedding of blood. One of the things that God hates most in life is shedding of blood, because he said the blood will cry for vengeance. So what happened to the blood of the innocent? What happened to the blood of the defenseless Nigerians that have been slaughtered, killed like that? So if all that attendance is that, you want to sit down and prodigal sons that have come to their father, and so you want to rehabilitate them. No wonder the war against terrorism has become so difficult to fight, because if only they and all of the army have been having this kind of motion, then these people also will continue to do whatever they are doing, because they will kill people. The people that kill will go like that. Nobody talks about that. The people that kill them now will not be treated like king's kid. They'll send them to the international training centers in the world, bring them back. And these are the people that will now begin to bring us logistics, giving intelligence, and begin to show where we have armory, where we have weapons in Nigeria. And they clear the way for these people to go there, loot the place, carry all the arms and ammunition, and do whatever they like. These are the people that will be giving information, high-ranking information, high police information, strategic, covert, secret information to their people in the bush, because they never repent. But government still believe that the carrot, I don't understand what is Lord they mean by carrot. I don't know what is carrot. We are talking about using the technology. We are talking about calling other nations. We are talking about finding a way to end this. We are talking about tracking the saboteurs of government. These are the area. We are talking of dealing with this issue from the root, not from the trunk. And somebody is now coming out to give a lecture and talk about prodigal son. And you think these people are not listening to it. No wonder they just feel that Nigeria cannot do anything. So, and that is it. Until we change this carrot of a change and go on the offensive. The offensive I'm talking about is not this, the war is no more by face me, I face you. Nobody does that kind of thing again. Use technology, deploy technology. The billions on billions and trillions of naira that have been deployed to this war since about 20 years ago, if you have been deployed to technology, we have handed it. Just 1 or 2 drones. Have you just mapped Nigeria and say, okay, for the north zone, 1 drone or 2. For the eastern zone, 1.
for the Western Zone, 1 for the Central, 1, and that's it. Now map the access, drop this bomb there in the night, and finish this thing once and for all. But because there's some people be advising, I say, you see, there are prodigal sons. Let's look at the Bible. Prodigal son that came and he was forgiven. Let's forgive. And that person who came and said, well, we can rehabilitate these people and use them. Don't let just destroy them like that. Forgetting that some people have been slaughtered, some people's life has been, some people's destiny have been truncated, some people's star have been brought down, some people that will have been beneficial to this country, they have been reduced to nothing. And yet Nigeria forget about those who are talking about all this nonsense. I'm highly disappointed in that statement by the chief of army staff. It's just showing to me that maybe it's just weak or he doesn't have any clue on what to do again. And you see, when the normal president after church thing, you want to relieve him of that position and send him out and bring somebody else that knows what to do, not the person that is now preaching to those people every day. Nobody can travel, nobody can sleep with their 2 eyes closed, everybody is afraid, and yet you are coming to say that the person that wrote that speech is supposed to be arrested. The one that even read the speech is supposed to be relieved of his position, because it's showing that you are no more military, you are now a pastor, so go and be preaching. There's something bad in being a pastor. But as it is now, Nigeria needs somebody that will bring solutions to this problem and hence it once and for all. That's it. All right, let me take it a step further also, where we have bandits demanding 1 billion naira ransom for 8 abducted Kwara worshippers. And gunmen who abducted worshippers during a Sunday service at an evangelical church of West Africa in Ifelodon local government area of Kwara State have demanded a ransom of 1 billion naira for the release of the victims. The pastor in charge of the church, Toba Omoli, disclosed this in an interview with newsmen, confirming that 8 members of the congregation, including his wife, remain in captivity after the incident. Now, it started from a very low amount, then it was like, it graduated until we now have bandits demanding 1 billion naira ransom for 8 persons abducted. To what end do we continue this way? Well, I think government is encouraging it now. It's like somebody that's blackmailing you. It's all this blackmailing you and said, well, I have your whatever, I have your indecent act, or I have your notes. So now give me 100,000. If you give that 100,000, say, are we going to destroy it? I'm going to destroy it. After 2 weeks, come back and say, well, this time around, I'm hungry. I need 500,000. If you give that 500,000, say, well, you will go back again after 2 months, say, well, I need 1 million. That's it. So once government is paying, they will be increasing it. And that's how it has been. They've been increasing it. But the government has said they've not been paying ransom. And let them explain to us how they get the abductees without the abductors. I don't know. So they have not been able to only be telling us that they get the abductees. But what happened to the abductors? At least they will display them and say, what they call this thing they call in army. Parade them. They're supposed to parade them and say, these are the 100 people that kidnap in Kwara. These are the 50 people that kidnap in this. But is there an agreement that, okay, don't parade us? Or what do they do to them? If they don't pay the ransom, who get them out? If they don't pay ransom, now what happened to these people? After all, the same Kwara, the same method. They need money, and the people that are sponsoring them say, go to another church, bring people. We need money, and so this time I make it 1 billion, so that by the time we negotiate, maybe government will give us 700 million. So who is paying? Now, who is paying for them? Now, why I'm not saying those people should die in the hands of people, I'm just saying that the duty of government is to protect lives and property. So it's the duty of government to go after them and rescue these people. We have been seeing it happen. Now, US has demonstrated it. One Marine was kidnapped in Sambisa Forest. That's around 2014 area, about. And they sent 6 Marines to that place. And I don't know what they do it. They kill everybody that was holding that guy, that man ransom, and they released the man. And they flew out through Niger back to America. No scratch, no pain, nothing on the body of that Marine. So what are we talking about? Those ones, they see it, you throw in everything, everybody knows that's the period. But not this one that they say that we see the abductees, don't know what happened to the abductors. So because they have been paying, whether they have been paying or some people have been paying, so that's why these people are increasing. In fact, when you see some demands, you'll be happy. Sometimes they will say, bring rice, bring tramadol, bring fuel for us. Sometimes they will say, bring motorcycles, bring this for us. So because they know that people have been bringing it. So, and nobody that will have people there that want people to die in the hands of those people. Unfortunately, too, the report, what I heard is that most times when most these people that are even collect this ransom, they died eventually because they must have been eating. Sometimes they must have trekked the distance. Most of them will not have been eaten because when they present to them, it may not be edible or something that they can eat. So because of that, they are so weak. So that even by the time they pay that ransom, these people are already half dead, and so they will still die.
even the people that are not dead, when they go home, you see that they are weak, because when you see the way they are beating them, matching them, when you see the way they are treating them, when they are giving them to eat, then normally, so that's it. But and government will still go ahead and pay, and so look at the one there, they were just throwing the money in the bush like that, throwing the millions, they are just throwing it up like that their people are bringing. So I even who will not call it, do you think they will not ask for 1 billion when government is talking about their prodigal son? So they want to be more prodigal, so that government will consider them as a prodigal that comes home. They don't lay that hand. They earlier this government. I don't want to believe that government does not know that they don't repent. Maybe some people, like I said, the saboteurs, those who sponsor them are the ones selling this idea to government. That I think Carrot's method, so that we just rehabilitate these people, and you see, we bring them into God, and they are the one that will suggest we have to put them. They put them in custom, they put them in immigration, they put them in strategic positions where they can be getting the corporate information, and they put them there so that they are the one that, and that's why it is strategic, that method that they are using, so that it will be very difficult to end. And as long as the government is playing politics with it, we won't be easy to end. We have the list of those sponsoring them on the table of the government. They are just stressing. We're going to release. They're not doing anything about it. Where the custom are there, arms are coming to the country. Nobody's asking questions. The relatives are always telling Nigerians that we see helicopter come to drop some things for the people in the bush. Nobody's asking who owns the helicopter. Nobody's tracking any helicopter. Nobody's asking any question. So now they always get information. They sack barracks. They sack this. Nobody's asking questions. They abuse Nigeria. I mean, look at the one they killed. Isn't it Kano now? 11 soldiers. 11 soldiers that they killed. Now, what is asking questions? They will go to secondary school before they get there. Somebody will ask that the soldiers there be withdrawn so that these people will have free access. Nobody is asking questions. So you think that they are dumb? Now, these people are there. It's that they are the ones that we bringing these people together. They are the ones sponsoring them. They are the ones they want to loot the country. There's the removal of subsidy. Let them eat of some of these things, and that's what they are doing. They don't have any Nigeria. You know, Nigeria is dividing by the day. So. Nobody have any soft spot for Nigeria anymore once money is involved. So they are just making the money, and government is providing the money. And so these people now demand for 1 billion. By the time they pay the 1 billion, the next one will be 2.5 billion. They won't say they want $100,000. And so that is it. But instead of government to go after them and say, no way, we are going after them. I'm not saying by going after them not to say send soldiers to the bush. Invest, go and borrow. If you borrow money to invest in drone, it will be property of Nigerian army. Invest in drone, invest in all these sophisticated F-16. I'm not talking of Tucano. Tucano is good though, but invest in the F-16 fighter jet, and invest in some of this super aircraft, fighter aircraft, and go after them within the country. One day, just root the cells and just drop bombs there, finish everything there, destroy their weapon. At least they are not carrying the weapon in the bush. Don't they sleep in at night? They are not carrying weapon in the bush. They are not carrying weapon during the day. Destroy all this motorcycle, track where they are, send bomb to them, destroy the motorcycle where they don't have anything to the logistics. That's it. Then track everyone, provide the logistics. Those that give them the arms, those that water, those that bring them fuel, ice. Track everyone. They will disappear themselves. But all these kids glove, rehabilitation, repentance, and give an order. Everyone that have been rehabilitated within the Nigerian army, within the Nigerian structure should be now removed and bring them out and take them to court and sentence them. You see that it will go. But the way Nigeria is treating them, even there's somebody that is there that will want to go, because Nigeria is not even showing any seriousness. All right. It's rather unfortunate. Let's take this one before we open the phone lines, where oil prices had risen to $108 per barrel on the international market as Iran describes U.S. plan to end war one-sided. Also, we have Dangote refinery have to remove 85 naira from the gantry price, and now the petrol is around 1,002. Earlier in the week, Dangote was talking about how if it continues this way, some Nigerians or majority of Nigerians might have to work from home. And this morning, while I was coming to work, I began to see some queue somewhere. But the federal government, I think the Minister of Finance told us at the very beginning of this whole crisis that they are trying to put everything in check to endeavor that it does not go out of hand and affect Nigerians. Is it not, getting out of hand already? It's getting out of hand already. It's both sides. Nigerians are suffering it. Nigerians are enjoying it too. 108, we projected 68, and now it has gone to 108, still going up. So it's a gain for Nigeria, but loss for the people that are using the product.
This time around, there's nobody to blame. It's not to blame anybody. It's the effect of the war. As long as the Hormuz Strait is still closed, there's nothing. The queues are there. The vessels are there. They could come to Europe, through Europe, come to Africa. So there's nobody that can do about it. And those Nigeria is producing, they are selling it at a very high amount, and money is coming in. So now, because there's nothing they want to do now, maybe they talk of palliative. The palliative will go to the hands of the senator, go to the hands of the reps again, probably come to the hands of these governors, and money has come to them again. They have more money to spend, more money to put in their pocket, more money to take care of their family, and the worker will begin to suffer, So, well, I think Nigeria should do like Philippines now and Singapore that have declared work as straight. They say don't come to work again because I think it's even better in Nigeria to some of those countries. And in US, I think about a week or two ago, I saw some part of US rioting concerning the product because they see their pump price increase and they are on the street. In UK too, but Philippines, I know, and Singapore, I know, they have instructed their workers to start working at home because it is something there's nothing they can do about it. So this is because if any government is trying to do any palliative now, I know that the money will go to the hands of those that's going to it. It won't get to anybody. And so these people will be getting the money. And to me, I wouldn't want them to do subsidy again because if they did it, it would be hijacked and that would be end. Some people are just looking at that government. If the government should make that mistake, then that is it. This time around, they will not allow it to be taken back again. So me, I don't want to talk since it is global. I think the government should look for some other things to do, but not by sending money to the state. If you send money to the state, it won't get to the people. If you want to do anything, you have the BVN number of every Nigerian. So don't send any money to the governor. Don't send any money to senators. Don't send money to representatives. They'll see that their money. Don't get to anybody. The BVN of Nigeria is there. You can say, okay, we want to subsidize this thing by giving Nigeria maybe 50,000 every month. And this Nigeria, the crude oil is increasing. In UAE, in Qatar, in Kuwait, after there's an amount of money that every citizen is entitled to because they see that oil that belongs to them. So no matter what you are doing, that money goes to your account every month as your own share from the crude oil that God has given your land. But Nigeria, the senators are the one in charge, the governors are the one in charge, the president is the one in charge, the minister, they are the one enjoying it. Others now, look at the minimum wage now. So apart from governor of Oyo State, that's it, added 10,000. He said it's palliative because to the salary of the worker. He has even tried. What happened in some other states? Even the one that is coming to their state, you couldn't see the effect. So that is it. But you see them enjoying life. You see them spending money. You see them looking ahead. So we put them there so that they can now begin to use our head to enjoy life. But government have the BVN of every Nigerian in their hands. So let them put money there and say, well, this one is palliative and not rice. Palliative. We give you 50,000, put in the account of individual, and at least for pushing the effect of it. I think that one will be much more better. More so now that at least we are making more money now from the sales of our I think it's about 1.4 something, like close to 1.5 million barrels we are producing per day. So times $108, that's not small money that is coming. So Nigeria can afford to give us 1,000. All right, let's open the phone lines this morning. 0704 100 1905 or 0915 0905 Hello. Hello, good morning. Good morning to you. Yes, my name is DISSECT. I'm calling from Madu. All right. I want to greet our daddy. Thank you so much for your breakdown analysis. I want to really address the APC. They are holding their convention soon. And one of the things I always talk about is that broom that they are holding as their logo. If the PDP has used umbrella to shield, to cover evil, and then came on board with a challenge that they want to take over rulership, and then they have a broom to sweep whatever PDP has covered, and yet they are still sweeping evils into their camp, which means that their logo does not worth it. They should cancel that logo. That broom on that logo does not make any sense to me. If you have a broom and you are sweeping from outside to inside, then you are sweeping rubbish inside your room. Okay. That is what the APC has inside them today. They have all the rubbish within them. Well, I think I get the angle. Hello. Good morning. Hello, we can hear you. Good morning.
All right, do well to call us back. You can text us on Facebook at Midas Radio 905, and you can text us on WhatsApp on 0915 190 5905. Hello. Hello, good morning, presenter. Good morning to you. Yeah, this is Pastor Azan from Oyeki. All right, Pastor. I just want to appreciate our man there, Engineer Banyoju. Am I right? Yes, thank Yeah, you. in fact, to be candid, I have been following him, and every time he has been a good instrument to this nation and to this country, to this state especially. At least his analysis are unbiased. At least we always, in fact, to be candid, whenever he comes online, I always make sure that I listen to him. All To right. finish his conversation. Thank you. All right, thank you. Thank you so much. Good morning to Esther and Engineer Bayonjo. Regards insecurity and hike in the price of petrol in the country, I think this is a show of shame from the office of Mr. President. Imagine if it's opposition that is in power, the current administration might mobilize of Nigerians to stage protest against the sitting government, even though when they knew that the ongoing war in Iran is affecting the price of petrol in our country. I think since 2014, the country is seriously going astray from one current administration to another. Otumba Benga Samuel from GRA Ado Ekiti. Hello. Hello. Oh, that's from your end. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning to you. Thank you. Yeah, my name is Ijala and I'm calling from Adekiti. All right, talk to us, sir. What I want to say is I miss your program. I want to sincerely apologize and at the same time appreciate that our great analyst here. Thank you. You call him Thank engineer, you. but me, I call him multiple engineer. Thank you. Thank you. God bless. Have a nice weekend. Thank you, and you too. Thank you so much. Hello. Hello, good morning. Good morning to you. My name is Aina from Adeo. All right, Mommy, I know. To be sincere, how long are we going to suffer in this country? For a wife of pastor to be that they came to church at Kwara State, and it was among those people that Boko Haram took away. Are we going to continue like this? And since we are praying from 40 days fasting and prayer for each churches, for Anglican and Everywhere, other churches, everywhere. 30 days. It's better for us to cry to God now, because even individual houses is not safe now. I heard day before yesterday that at the Kibishi that people came there. Well, I don't think we have that report from this end. Hello. Hello, good morning. Good morning to you. Yes, my name is Dick. I'm calling from Ado. All right, talk to us, sir. Yes, I just want to correct one impression. Please, IMEC has not recognized Nike Campo. Go and check the IMEC this thing. They have not recognized it. In fact, during the Court of Appeal judgment, the court has been notified both the Turaki faction and Nike faction. Well, are you sure about that? I'm sure that is not bullet. That is the real fact. You know they have recognized Nike Campo. they have a convention coming up on Sunday, and INEC is Yeah. going to be a part of the convention. IMEC have not said that they are part of the convention. Go and read it. Go and research about it. All right, Part of the convention. all right. Then I'm saying that there shouldn't be subsidy. So people should be left to be suffering, so there is no need for subsidy if the citizens are suffering. If there are any more in selling the crude oil, why not plunge something into the subsidy so that you can reduce the suffering of your citizens? Is it only workers that are going to work that are suffering? What of the ordinary citizens that are not even working? They cannot even transport themselves to go and do business. Subsidy is, every country is doing subsidy. It's right for government to stop the corruption in it. It's not the ordinary citizen that will go and fight for corruption that is in subsidy. It's the government that's supposed to fight it. Thank you, I remember. Thank you, Mr. Chika. But according to reports we have here across many multiple credible sources, INEC had recognized the PDP caretaker committee backed by Yesom Wike, and that is why we have the Turaki faction presently throwing dust. Thank you so much. Let's take this other comment before we leave. Good morning, Midas. On the security situation, as long as the government is not ready to do things differently, nothing much will change. In this war against terrorism, strong political will, superb intelligence and tracking equipment. Hello?
Hello, good morning. Good morning to you. Yeah, this is Abu Olododo in Ado-Ekiti. All right, talk to us, sir. I just want to advise the ruling party APC, in as much Nigeria has passed very, very important something to split. It's spiritual important to all our things. They should, because immediately they bring out broom. I said it on one platform that time. That's a symbol of poverty. It's a symbol of poverty. They should please change it. We don't know what is wrong with Nigeria now. That everywhere, everything are not supposed to be. We continue getting poorer and poorer and poorer day by day. All right, thank you for your opinion. But do you think the logo of the ABC is really the problem we have in Nigeria at this point in time? The previous comment I was taking was from Ola from Irikiti. He said, super intelligence tracking equipment are more essential than Tucano and helicopters. Thank you. Michael Akinloye greeting us from Odekiti. Thank you. Nibot Olushola says, I am one of those who don't like Wike because of his actions. Wike, either good or bad. The question is, can a servant serve two masters? The way Wike plays politics, is that how to play politics? Nibot Olushola, thank you for your comment. Good morning in the studio, Esther and Engineer Obayonjo. In regards to the issue of insecurity, Nigerians should be ashamed of the rulers we have across the country. Rulers who don't care. You know, he spoke about. Okay, I just spoke with the Reverend Omoli, where the terrorists are asking the small church to pay a ransom of 1 billion, now reduced to 800 million. How would they get that? Nigerians must wake up. I know. Jeka Shokwe, thank you for your comment. Engineer Bayonjo, we need to leave on the show. Thank you so much for being with us today. It's not unfortunate that the oppositions are sleeping. This is you can just imagine if we will change it, that the APCs in the opposition are having this type of issue. You know what they have done by now. The opposition are sleeping, they don't know what to do. They have enough to really talk to this government, but then I don't know what they are doing. Pray that our leaders will wake up one day and do the needful, what they are there for, protection of lives and property. This thing is getting too much. If a terrorist can be asking for 1 billion, then it shows that Nigeria does not have any effect no matter what they are doing on them. And that's what they are trying to prove to us. We must try to no, you can't take this government from us. And that is it. Thank you for having me once again. Good Thank you. And we'll be back on Monday for another episode of Paper Trends. Until then, I am Esther ISAH. I'm asking you to enjoy your weekend. Stay with us, don't go anywhere. The submissions and opinions on this show are exclusively those of the analysts and the presenters. They do not represent the position of the station. Thank you. Midas Radio 90.5 FM. Midas Radio 90.5 FM. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ètò àgbọ̀fikọ́gbọ́n. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ètò àgbọ̀fikọ́gbọ́n. Ẹ má gbé kúrò Adó-Èkìtì lákàlẹ̀ sí. Midas Radio 90.5. In the morning, in the summer, in the dark night. Wake up, brighter morning shining over you. Sister Peace, shall I feel allergy? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Money, my sister. I was yesterday. wọ́rọ̀wọ́rọ̀ MC Babati lèmi jẹ́ akétẹ̀tẹ̀ lójú olólùbọ̀ tí pírísẹ̀ntà àgbà kò gba tẹ kó tẹ ajá kò já mú kò mú arin kò rìn atẹ kó tẹ ó jẹngbe tí èlé ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ó mọ pogun pọ̀tẹ̀ fún gbogbo èèyàn ni o. Midas Radio ni mo wà yìí 90.5 FM tí ò ní bàjẹ́ fún ètò bá bẹ ètò entertainment unlimited kò síbi tó dé tí nẹ́tíwọ̀kì wọn ò rí o kọjá gbogbo nẹ́tíwọ̀kì ayé ó mú ọdẹ ní okodo ń gbogbo lé ẹ mọ̀ pé kétékété lẹ̀ gbọ́ o information tó múnádéko lọ wọ Midas ni Midas Radio ti wà ní kọ̀rẹ́ẹ̀tì ẹ̀. Àní kí n láti rí o, àṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kí n láti rí, àṣìmágòkè sí, torí bí gíga láyé tèmi. Ó ṣíwájú pé tálántàkùn bá kú, láti bí dédò ó máa tún takùn lọ dádó. Wàdó àwáyé àtúnwá tàwé lọ. Nítorí pé I declare myself to be blues for life. Torí pé mo kọrin bákà wọ́n sọ pé mo wà bákà o. Mo kọrin Arsenal wọ́n sọ pé mo wà Arsenal. Mo kọrin Man U wọ́n sọ pé mo United. Ṣùgbọ́n Chelsea gangan lèmi ṣe.
Madrid for Spain, CR7, Cristiano Ronaldo. Kò ní bàjẹ́. Wọ́bẹ̀s, CR7, ẹ̀yin bá kàn ẹ̀ lọ jókòó ẹ ti ṣe tán. Àsìkò yìí ti tán ẹ lọ jókòó. Up Messi! Wọ́n kí wọ́n ìwà lónìí ẹ̀. Everybody náà gbádùn náà ni. Ẹ̀yin ti máa ń yù. Àwọn yìí dà. Ṣẹ́wà ń bẹ̀. Ẹ̀yin ti máa ń City. Ẹ̀yin ò pọ̀ Nàìjíríà náà. Pọ̀ ẹ̀kan wà lókè ni. Ìwọ nìkan ló wà ń bí. Up Liverpool. Ṣẹ́wà ń bẹ̀. Liverpool ṣẹ́wà ń bẹ̀. Up Chelsea. Ọjọ́ wa ń kó bò yín lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta báyìí kí ló ṣe yín? Lè gba báńkò báàgì ni kí ló ṣe yín? Okay, oya all blue, the sky is blue. Okay na ó wà bẹ́ẹ̀. O ṣe brother mi kò ní bàjẹ́. Bismillahi mo ti dé, mo ti dé. What's up, ladies and gentlemen? Emma Gbadun Ọ̀túnba Sport tó ga gan. Mo gbé wọn handicap. Mo kọ́kọ́ gbé ngogo, kò lọ. Mo gbé 1.5, kò work. Mo sá ní 2.5. Up Chelsea, one goal. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. Ọ̀túnba Sport tó gara tán. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. Ọ̀túnba Sport tó gara tán. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. What's up, ladies and gentlemen? Emma Gbadun Ọ̀túnba Sport tó ga gan. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. Ọ̀túnba Sport tó gara tán. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. Ọ̀túnba Sport tó gara tán. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. What's up, ladies and gentlemen? Emma Gbadun Ọ̀túnba Sport tó ga gan. àtúnjẹ́ a máa kíra wa lóní pálántó kí òjò pálámi ọkà yọ làlà àgbàdàgbì ló ṣe tó fẹ́ mọ́ gbàgbé agbègbè wo ṣe tán àjẹ́ ó mọ́ gbàjà kadì nìyẹn o kì í jóni lọ́wọ́ kó jóni lẹ́nu òkèlè bí ìyẹn sọ̀wọ́ ẹ má fọkàwé yẹn kò jọra wọn. àpá abilẹ̀ ti fetí kó ìròyìn eré ìdárayá eléyìí tó kọjá wọn ni wọ́n pé ìta ti pé ìrántí pé ọlọ́run lókè òdòwọ́ rẹ̀ àjẹ́ pé kógókógó lòun àgógó dúgbẹ́dúgbẹ́ ní takèrègbè kò wá sí bákèrègbè ṣe lè tóbi tó akérègbè ó lè lòun àgógó ní gbogbo bí ẹ ti láǹfààní àti mọ́ fetí kó gbogbo johnson ti junction gbogbo ilé epo sílé epo ọ́fíìsì òjòrò kàrà gbòòrò márùwá gbogbo bí ẹ ti rédíò yìí sókè lálá ẹ̀fọ́ kọ́mọ̀kọ́mọ lógo ti wọ̀ láì gbogbo ọbẹ̀ pátá la ti ń kéyẹn kó ojúmọ́ mọ́ torí pé bójúmọ́ bá mọ̀ ọ̀yẹ́là tí ṣèyà ojúmọ́ àjẹpọ̀ tó máa lónìí ojúmọ́ owó ojúmọ́ tó máa lónìí ojúmọ́ ọmọ ojúmọ́ tó máa lónìí àìkú tí ń ṣe baálé ọ̀rọ̀ kúlùkùlù sẹ́ òjò òròyìn fẹ́ mọ́ ti balùwẹ̀ wẹ̀sẹ̀ wọ̀wọ̀ àfẹ́fẹ́ lẹ́lẹ́gbẹ́ omi rògbò ẹ̀fọ́fẹ́ lẹ́lẹ́gbẹ́ omi rọ̀ṣà ebi ò ní pọ́ yóò ní kó jẹ̀dọ̀ ya èmi àti yín tá a jọlẹ̀ pọ̀ àfi bí ike tó bọ́nu ná mo ti ṣe tán mo fẹ́ mọ́ jálulẹ̀ òtí bí àpò ẹ̀wà òye ẹjẹ́ mọ́ jálulẹ̀ èèyàn bí àpò yèrè mo tún ti ṣe tán ẹjẹ́ mọ́ rẹ́ lulẹ̀ lóní kọ́gbẹ́kọ́gbẹ́ àfi bí ẹ bá fọkàn nìyẹn o ìròyìn eré ìdárayá eléyìí tí ò lákòófin sàákólé léyìí ẹ mọ́ fi wé bàtà yan ẹgbẹ́ ta ní òfàdígbẹ́nàkú wẹ̀rẹ̀ omi àgbàrá fojú jọ tí ta ló fẹ́ fi jẹ búrẹ́dì lápábẹ́ olúwa ọ̀bá kọ́lé itc wẹ̀sì lásán òun làwọn bíríkìlẹ̀ yà ń ṣe o bolúwa bákọ̀ tí ó pàdé mọ́ akitiyan ọlọ́pàá bá ń ṣàṣọjà àti tàmọ̀tẹ́kàn àfi bí ìgbà téèyàn ṣe rí ọwọ́ lásán àjẹpẹ́sọ ọlọ́wọ́ tabo rẹ̀ olómúká wà láyé ẹgbẹ́ ẹjẹ́ apanupọ̀ ká sọ pé àánú rẹ̀ dúró títí láéláé alihamudulilayi kẹsìrà lọ́kọ́ gbẹgbẹ́ àwọn oníwàwá eléyìí tó kọ́ mí làbẹ́làbẹ́ ìgbà rúmọlẹ̀ tààjọ lórí ọ̀fẹ́ láti mẹ́tò tó ní wá tí ó fi dùn tí gbẹgbẹ́ òfin kan sí tó tún fi máa jẹ́ láńgbàrún gbẹdọ̀ orí gbídí ṣẹ̀nà yẹ ròdòdò èyàn ló rọ̀ tó nínú yẹn o tó dẹ̀ máa kí pápá àfi bí ìsàlẹ̀ ẹjọ́ lọ́ọ̀fù lórúkọ president general wa bàmí káyọ̀dé olúṣemire Fiorentino Perez ti wá lápàdé àgbáwo tó wá ń gbàtẹ́gùn èyàn lórí transformer nìyẹn o lórúkọ olúwaṣe tó tọpẹ́ fún mi báyọ̀dé Williams àdélé ọ̀gá àgbà èyàn lórí ìkànnì ilé ìta àwáyé gangan nìyẹn o lórúkọ ẹnjìnì adébáyọ̀ àyọ̀bámẹ́ adarí ẹ̀ka tó mójútó gbogbo oníṣẹ́ tá a fi mú gbẹ̀hùn sáfẹ́fẹ́ èyẹ nìkan ní alálùbáríkà yìí lórúkọ everybody wa ó ní mò ń kíyè káàbọ̀ èyẹ sóde tó lórí ọ̀dọ̀ Midas fún tòní lórúkọ gbogbo àwọn sàábé eléyìí tá a jọ máa múṣẹ́ tòní ti àti gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ eléyìí táwọn náà ń ṣiṣẹ́ lápá bí ó ní mò ń kíyè káàbọ̀ òní lọ́jọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n oṣù kẹta
ọdún 2026 owó àṣepẹ̀kì rẹ̀ kí pẹ̀lú ọjọ́ Jímọ̀ ọjọ́ ńlá ẹ̀jẹ̀ mọ̀ káwọn ọmọ ìyá wọnú ẹ̀sìn Islam pé asàlámù alẹ́kùn wa rahmatullahi wa barakatuh wọ́n ti dá mi lò lọ́gbọ̀rọ̀ ayé wọ́n ní wọ́n alẹ́kùn sàlámà wa rahmatullahi wa barakatuh ó yẹ apá abúlé wa ẹ̀jẹ̀ sáré gbéra wa tàbáyé kájára wa tálákà ti bẹ̀yẹn o ìròyìn eré ìdárayá látẹ̀sẹ̀ kúkú tó fi dókè òkan ẹ máa bọ̀ lójú òpó Facebook at Midas Radio 905 at Midas Radio 905 bẹ́ẹ̀ bá ti débẹ̀ ẹ láìkí ẹ kọ́mẹ̀ntì ẹ wá lórí ọ̀fẹ́ láti ṣí ara ẹ jẹ́ ó lọ fáfà lápá àbẹ̀yẹ o ẹ jẹ́ ó kárí ilé kó kárí oko ẹ jẹ́ ó dé gbogbo ọ̀nà tó jẹ àti gbogbo ẹsẹ̀ kókó lápá bẹ́ẹ̀ ibi wọn ti dá wa mọ́ ẹ jẹ́ kékeré yẹn débẹ̀ lápá ti bẹ̀yẹ o ojúmọ́ kára ká sàkéde kan just like a million ó yẹ ẹ jẹ́ mọ́ gbẹ́rọ̀ kàṣídà torí ibà méjì kan owó olówó lẹ́ẹ̀gùn ná ó yẹ ká ẹ ti mọ̀ náà pàṣẹ aláṣọ báyìí lọ̀gá dàgbéra èmi tí mo ti sá kí n tó dakọ ni èmi tí mo jìyà kí n tó dọlọ́rọ̀ ẹ jẹ́ ń gbẹ́rọ̀ yẹn lulẹ̀ lápá abẹ yẹn ibi adé yìí ṣe mọ́tò yẹn ilé tọ́lọ̀ wọn bá mi ti kọ́ ẹgbẹ́ ẹ̀dáwó ló máa wo lápá abẹ àìsítẹ́rì mẹ́lò mẹ́kun lè tọ̀ ọ̀tún bàbá náà fàgbẹ́niró odidi ọmọ nọmba wa náà ó yẹ kúlùkùlù sẹ́ ẹ jẹ́ mọ́ rẹ́lò yìí lápá ti bẹ yẹn apá abọ́ ní ti bẹ̀rẹ̀ gbé ó ń gùn mẹ́ lápá abẹ ìròyìn eré ìdárayá ni o inú eré ìdárayá ti bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sínú apẹ̀rẹ̀ òde wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ lóòrọ̀ tún náà eléyìí tẹ̀yìn fọ́ sàǹkárá ẹ̀ sẹ́yìn onígi tún ti kú rè ní kọ́lọ̀ ń sàánà ìjọ ẹ̀ bá ti ní patí lẹ́wàá kó sàǹkárá ẹ̀ wà lọ jókòó bí ọmọ ẹ̀yìn Jésù eléyìí tó lọ fún baba ń kí sìn jò ní ẹ̀ mà kí bó ṣe jókòó sọ́wọ́ ẹ̀yìn náà ẹ̀ ti mẹni tí mò ń sọ mi ò ní sọ jù bá yẹn lọ olùṣọ́ àgùntàn bá ń gbóyè ẹ̀yin ẹ̀ ti máa ń sà sí ti mò ń sọ ṣé lọ́ọ́ kàròyìn ẹ̀ eré ìdárayá bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù èèyàn sínú apẹ̀rẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ látàpá abẹ̀yẹn torí pé lánàá ikọ̀ àgbọ̀jọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà eléyìí tí wọ́n jẹ́ tóbìnrin nìyẹn o èyàn kọ́ ti dèdè Tigress sáà mọ̀ pé mo jẹ́ ayé tó ń jò ní ẹ pé wọ́n máa lo orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà níbi wọ́n ti láǹfààní láti máa gbé àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tó jẹ́ ọlọ́rẹ̀tọ́ rẹ̀ ṣé kí n mọ̀tàn yẹn lánàá wọ́n tún ti lórí ọ̀fẹ́ láti kéde o pé ṣe fẹ́ gbọ́ nínú àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí táwọn ó gbà tó jẹ́ ọlọ́rẹ̀sọ rẹ̀ àwọn tún ti lórí ọ̀fẹ́ láti fi ẹyọ kankan èyí ò lápá bẹ́ àwọn àti Indiana Fever àwọn méjèèjì wọn jọ máa kojú ara wọn èèyàn nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀sọ̀rẹ̀ eléyìí tó kàn lápá abẹ sáà gbàgbé pé wọ́n ti kọ́kọ́ lórí ọ̀fẹ́ láti kéde o pé àwọn ó kojú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù San Diego bákan náà wọ́n máa kojú Kansas City ibi ọ̀rọ̀ wá dé dúró ikọ̀ tí Indiana Fever àwọn náà máa lórí ọ̀fẹ́ láti tún kópa èyí pẹ̀lú kọ́tìrìdé Tigress nìyẹn o ó di ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ mẹ́ta eléyìí tó máa gbẹ́ lápá abẹ bákan náà lánàá wọ́n ní ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Indianapolis àwọn máa kópa pẹ̀lú tiwọn náà àjẹpẹ́ gbogbo ẹ̀ bí kọ́tìrìdé Tigress èyí ikọ̀ eléyìí tó jẹ́ tòbẹ̀rẹ̀ tí ń fọwọ́ ju bọ́ọ̀lù sínú apẹ̀rẹ̀ èyí fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n bá ti lè gbéra pa tí wọ́n lọ sórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun ni wọ́n máa lórí ọ̀fẹ́ láti bá fi gagbága èyí lápá ti bẹ̀yẹ nìyẹn o sáà gbàgbé pé kọ́tìrìdé Tigress wọ́n fẹ́ lu àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn láti máa múra lẹ̀ èyí dé ìdíje ti fi ẹ̀yẹ tilẹ̀ àgbáláyé eléyìí tó máa wáyé èyí lápá ti bẹ̀yẹ gángan nìyẹn o orílẹ̀-èdè Germany òun ni wọ́n ti láǹfààní láti máa forí lu nífìwọ́luwọ́ gbẹgbẹgbà èyí ò lápá ti bẹ̀ ó yẹ mo gbéra mo kú o nínú eré ìdárayá bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù èyí sínú àpẹẹrẹ èyí basketball apá abẹ gángan mọ̀ wá mi ò tí ì lọ torí ibà méjì kan ikọ̀ tó ń gbá bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sínú àpẹẹrẹ èyí lórí àga èyí ò wheelchair basketball team èyí torílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn tó bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o lánàá wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti gba tíkẹ́ẹ̀tì àti lọ́ọ̀rì yìí kópa èyí nínú díje ti ife ẹ̀yẹ ti Commonwealth eléyìí tó máa wáyé èyí ní orílẹ̀-èdè Scotland ìlú Glasgow ó ní wọ́n ti láǹfààní láti máa ṣe kiri yẹn lápá bẹ abala àṣekágbá ìdíje ti IWBF Africa qualifier eléyìí tó wáyé èyí nílùú Luanda lórílẹ̀-èdè Angola àná ó ní wọ́n kojú orílẹ̀-èdè South Africa àmì ayò 7-mẹ́ta òun lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní wọ́n fi gbọ́ South Africa mọ́nú ẹ̀rọ fọ èyí lẹ́pàá ti bẹ̀yẹ nìyẹn o pẹ̀lú bọ́sẹ̀ wá wà sí báyìí o orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí ikọ̀ àgbọ̀jẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ eléyìí ti fọwọ́ ju bọ́ọ̀lù sínú àpẹẹrẹ èyí lórí àga nìyẹn o èyí wheelchair basketball team àwọn ti lórí ọ̀fẹ́ báyìí láti gba tíkẹ́ẹ̀tì àti lọ́ọ̀rì kópa èyí nínú díje ti Commonwealth Games eléyìí tó máa gbìyànjú wáyé èyí nílùú Scotland ìlú Glasgow lórílẹ̀-èdè Scotland ó ní wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti gba lápá bẹ ó yẹ pápápá ẹjẹ́ gbórí wọn bá látẹ̀sẹ̀ kíkan torí pé kíni àbẹ̀sẹ̀kù bí ojú eléyìí tó fẹ́ kojú Moses Tauma èyí lọ́jọ́ sátidé ọ̀la nìyẹn o mò ń sọ nípa Jamin Franklin òun náà mọ̀ tí bọ́ọ̀dẹ ṣàlàyé gbòòrò ayé nígbà àwọn ọ̀gbẹ́nu ẹ̀fà lágbàfọ̀
Jamie Franklin jáde tẹ́lánà ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ ẹ má mọ̀ fojú kéré Kúdẹ̀tì tọ́lá ní bá fojú àgbàrá wo Kúdẹ̀tì irú ẹni yẹn máa bọ́dọ̀ lọ lápá abẹ́yẹ nìyẹn o ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ kí kéré lábẹ́rẹ́ kéré kì í mọ̀ ṣe mímì fàdíẹ̀ Jamie Franklin ẹ̀ wò ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wo àwọn ọ̀rọ̀ eléyìí tó ń jáde èyí lẹ́nu àwọn abẹ̀sẹ́kù bí òjò tẹ́lẹ̀ àtàwọn tí wọ́n ní nǹkan ṣe èyí lẹ́ka ẹ̀sẹ̀ kíkà èyí nílé àgbáláyé ni ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ ó ní tí gbogbo wọn sọ ó ní pé Moses Tauma ó máa bójú òun jẹ́ lápá abẹ́ ó ní ìsókè ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ ǹjẹ́ àmọ̀pọ̀dọ̀ tẹ̀yàn bá fojú rẹ̀ náà irú odò bí àmọ́ gbéni lọ ó ní ẹ̀wò ó nínú òun ti ẹ̀dùn pé gbogbo concentration kò dẹ̀ sí lórí ètò wọn orí Moses Tauma ló wà ó ní ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ igbó bá di lọ́la nílùú Manchester ẹ máa mọ̀ pé kékeré labẹ́rẹ́ kéré kèé ṣe mímì fàdíẹ̀ o àti pé ẹran tá àfàfàfà tí ò já ó ní Yorùbá ń pè ní námà ó ní sí àmọ̀tẹ́ra wa igbó bá di lọ́la òun àti Moses Tauma táwọn bá jọ bára àwọn lórí pápá ó lóun ó ṣe kínní kan bàbá wàhálà Àtàlántà eléyìí tó wà lẹ̀ èyẹ fún ọ̀làrúbá ó lòun ó ṣe fún Moses Tauma èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ ẹ méjì ó yà yín lẹ́nu o tó ń bá padà bójú Moses Tauma jẹ́ èyí lálẹ́ ọ̀la nìyẹn ìlú Manchester ó nìjà tá à ń wíyè ó ló ti máa lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé ó yẹ pápápá ẹjẹ́ ń gbéra kí n kú ọ̀bẹ ó di inú ìdíje Patricia Kambara ní kọ̀ọ̀pá èyí ìdíje bọ́ọ̀lù aláfigigbá èyí lórí ilẹ̀ ìdíje ti cricket nìyẹn o ṣé kí n mọ́tò yẹn pẹ̀lú bó ti lórí ọ̀fẹ́ láti wà sí ẹni ìdíje wo ó ní Patricia Kambara ní kọ̀ọ̀pá ìdíje ti àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ cricket lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ níbi wọ́n ti pe àwọn orílẹ̀‐èdè mẹ́rin pé ó yẹ máa bọ̀ ẹjẹ́ àjọba ara wa fà á èyàn ní pápá àṣírí tó wà èyàn nílùú Èkó nìyẹn o sáàmà pàdéjẹ yẹn ó ti ń tẹnubodò lọ èyàn ní kùsàbà ìkùsẹ̀ nìyẹn ibi ọ̀rọ̀ wá dé dúró báyìí ó ní pé wọ́n fẹ́ mú àwọn agbábọ́ọ̀lù eléyìí tó ṣe dáadáa èyàn nínú ìdíje yẹn nìyẹn o kí wọ́n dẹ̀ fi àmì ẹ̀yẹ kí wọ́n fi dá wọn lọ́lọ́làgà síkálẹ̀ èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ sẹ́ẹ̀ ń gbádùn mẹ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù eléyìí tí wọ́n máa lórí ọ̀fẹ́ láti mọ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù tó wà ńlẹ̀ báyìí tí wọ́n fẹ́ gbé fún lápá bẹ̀ àmì ẹ̀yẹ agbábọ́ọ̀lù tó ṣe dáadáa èyẹ lórí pápá tí a bá ń sọ nípa ìdíje ti Patricia Kambara mẹ́ eléyìí tí àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ kíríkẹ̀tì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà eléyìí tí wọ́n ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ èyí ò lápá bẹ̀ ẹjẹ́ ń jayé tó lápá ti bẹ̀yẹn torí ibà méjì kọ́ ọ̀nà tó bá ti gba bẹ́rẹ́ ó yẹ kó lè gbókùn díẹ̀ gangan nìyẹn o ó yẹ ká ẹ ti mọ̀nà o pé ẹgbẹ̀gbẹ̀rún èdè ẹrú gbò kan náà èèbà kọ̀wé yẹn àti gbogbo lásà yẹn tó ń ta sámọ̀ ọ̀rọ̀ kọ́mọ jẹ́ ti ọ̀rọ̀ balẹ̀ àdìtàn ara àwọn tá a bomi ọgbẹ́ mu lára wọn nìyẹn àgbà kúkú ní tán lórílẹ̀ àwọn ayé gbèsè mi létí àwọn ọ̀run gán kàn fún àmú ẹ̀ wọ́n ní bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí eégún mọ̀gájí wà ládó mo ní aláyé fòru wọ̀lú sẹ́ẹ̀dẹ̀mọ̀ pálejò tó fòru wọ̀lú ìgídá ló máa jẹ àwa ti gbọ́ o bí n bá parí ètò a máa lé kọ̀ọ̀pù lápá bẹ̀ ibi ẹ ti mú yán jẹ ẹ fà ẹ á ti jẹ ẹ á ti ṣe náà bá mi ọ̀rọ̀ balẹ̀ àdìtàn nǹkan ò ní ṣe yí kò ní sẹ̀mí yẹn ẹ̀ ń bá ti ní kára wájú ọmọ tẹ̀ wájú òun náà ò ní gòkè nẹ àdúrà tèmẹ ò ní kára wájú ọmọ rẹ wájú kẹ́mi náà lè máa tẹ̀lé ẹlẹ́yìn torí ibà méjì kọ́ ọmọdé tí bá ń bẹ̀rẹ̀ tí ń wo kíní ká àgbà ẹ̀ tí ó wo tiẹ̀ náà ń bọ̀ lẹ́yìn irú wa yóò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ ní kára wájú ọmọ ga ṣé ń táwọn èrò ẹ̀yìn tí wọ́n ti ń wo bí àwa náà jókòó sí ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ Negredo pé kí ni àṣìfẹ́ kí ni èèmù ẹ̀ kí ni nǹkan ojoojúmọ́ tí bá ti ń gbàdúrà bí kọ́ lọ ń sà bí kọ́ ká ẹ̀ bí kọ́ lọ ń ti àwa rèbì kan kó lè jókòó lórí àga ẹ̀ ń làdúrà tí ń gbà ẹgbẹ́ sẹ́rù wa láwọ̀ àmọ́ gbàdúrà kára wájú ọmọ lọ èèbà bó ti lórí ọ̀fẹ́ láti wà sí nìyẹn o ọ̀rọ̀ balẹ̀ àdìtàn ẹ̀ mọ̀ lórí ọ̀fẹ́ láti lọ́wọ́ wájú nẹ Matayo Adékòjọ Mùsífìlà forí adé o ó yá sí mọ́tò yẹn ẹ jẹ́ ń gbéra kí n sọ́sọ́wọ́ wájú ọ̀rọ̀ tó ní ṣe èèyàn pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìdíje bọ́ọ̀lù aláfigigbá lórí ilẹ̀ Patricia Kambara nẹ bó ti lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ ṣé ń jáde gàyín lápá bẹ lára àwọn agbábọ́ọ̀lù eléyìí tó ṣeé ṣe kí wọ́n máa kọ̀nsídà bójú wo èèyàn fún ọ̀rọ̀ àmì ẹ̀yẹ agbábọ́ọ̀lù tó ṣe dáadáa ju èèyàn nínú ìdíje yẹn ó yá gbẹ̀mí tùràbàyè agbábọ́ọ̀lù ọmọ orílẹ̀-èdè Zimbabwe ọmọ ọdún mọ́kàndínlógún nẹ Bilo Visa ló kọ rẹ̀ sẹ́ẹ̀rọ̀ ọmọ tá à ń wòye nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ibẹ̀ bíi mẹ́rin tó ti gbá 117 runs ó ń lò nìkan ti gbá sínú àwọn èèyàn fáwọn alátakò ènìyàn o ṣé kí n mọ́tò yẹn ọmọ yẹn gẹ́gẹ́ ló wà lókè téńté ó dáa ǹjẹ́ ọmọ pé láàyè àjẹta ebi jẹta ní ọjọ́rú ọ̀sẹ̀ ọmọ tá à ń sọ yìí èèyàn Bilo Visa yìí ó ti lórí ọ̀fẹ́ ó bìzà sínú àwọn Rwanda torí pé lọ́jọ́ yẹn orílẹ̀-èdè Zimbabwe kojú Rwanda ọmọ tá à ń wèé 102 runs ó ń lò nìkan gbá èèyàn lọ́jọ́ tá à ń wèé gangan nìyẹn o ó ní wọ́n bá ní ó dáa ẹ tiẹ̀ kọ́kọ́ rẹ̀ sọ́wọ́ wájú náà ó ṣe dáadáa lápá bẹ́ẹ̀ ọmọ ẹlẹ́ẹ̀kejì ọmọ
ọmọ ọdún mọ́kàndínlógún ni òun náà Mike Van Vos ló kọ tiẹ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè South Africa ní ǹjẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé lọ́jọ́ tà ń sọ yìí ọmọ yìí ti gbá 155 runs òun ti gbà wọlé tiẹ̀ èyàn nínú ìdíje kìmbàrà nẹ̀ bó ti lórí ọ̀fẹ́ láti wà nìyẹn tá a wá lẹ́lẹ́kẹta ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyàn Lucky Pieti òun àti Christiana Mutasa ọmọ orílẹ̀-èdè Zimbabwe àwọn yẹn náà wọ́n ti gbá 110 runs wọ́n ti gbà wọlé lápá bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú bó ṣe wá wà sí ṣé ọlọ́wọ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn ó ní wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti gbé kalẹ̀ èèyàn lápá bẹ́ẹ̀ bákan náà balógun orílẹ̀-èdè Rwanda èèyàn bí ẹyin Manamari Diane òun náà ti lórí ọ̀fẹ́ láti wà èèyàn nínú àwọn agbábọ́ọ̀lù márùn-ún eléyìí tí wọ́n ń bójú wò lápá bẹ́ẹ̀ ìkan nínú wọn òun ni wọ́n máa gbádùn ògo fún èèyàn lápá tibẹ̀ yẹn ó yẹ pápápá ẹjẹ́ máa gbéra ó dọwọ́ iwájú lápá bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ jáde àṣẹ tẹ̀lé èyí tá a bá ń sọ nípa ẹ̀sẹ̀ kíkà gangan nìyẹn o apá abẹ́ mo padà sí torí pé lánàá wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti ṣàlàyé ẹ̀ báyìí nígbà wọ́n ṣàlàyé pé ṣe fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìjà Moses Tauma ṣé ẹ mọ̀ pé òun àti Franklin àwọn méjèèjì ó kojú ara wọn lọ́la ṣé ń wá ajá yín tán bí Moses Tauma tó bẹ́ẹ̀ gbowó tó bẹ́ẹ̀ jáwé olúborí ìjà yẹn èyàn pẹ̀lú Franklin tí wọ́n jọ kojú ara wọn èyàn lọ́la nìyẹn o ẹgbọ́n mi o ìkan nínú àwọn abẹ̀sẹ́kù bí òjò méjì eléyìí tí mo fẹ́ dákọ̀ yìí ìkan nínú wọn ló máa bọ́jà lápá bẹ́ẹ̀ ìzídà àkọ́bá Fabio Wadley Alexander Usyk ìzídà àkọ́bá kan jà nínú àwọn méjèèjì òun ló máa jẹ́ lápá tibẹ̀ yẹn torí pé báyìí àwọn tó ń gbé gbójútó ẹ̀sẹ̀ kíkà ìyẹn lágbàláyé wọ́n ti ń lórí ọ̀fẹ́ láti tó kéde yẹn papọ̀ báyìí pẹ́sẹ̀ fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ máa tó sọ lápá bẹ́ẹ̀ ìyàwó tó nà ọmọ ọkọ ẹ̀yìn ẹ̀ sàjẹ́ kí Moses Tauma ẹjọ́ lórí ọ̀fẹ́ láti fẹ̀yìn Franklin jẹlẹ̀ ìyẹn lálẹ́ ọ̀la nìyẹn o bó bẹ́ẹ̀ ṣe kéde yẹn àjẹ́ pé kan nu Alexander Usyk àti Fabio Wadley olómọ àbájá èèyàn lápá bẹ́ẹ̀ sẹ́ẹ̀dẹ̀ gbàgbé àkọọ́lẹ̀ Moses Tauma ìjà mẹ́tàlá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó jà ọlọ́run ọba mi ń gbọ́ kò pàdánù kankan lápá bẹ́ẹ̀ alubami ẹ̀wà òun ló ń fi àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ ṣe wọ́n ti wá ní ó dáa bó o bẹ́ẹ̀ borí ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlá ajẹ́pẹ́ máa múra lẹ̀ ìkànnù Fabio Wadley tàbí ògbóǹtarìgì abẹ̀sẹ́kùbíojo èèyàn Alexander Usyk ìkànnù wọn òun ló máa lórí ọ̀fẹ́ láti bájá èèyàn lápá bẹ́ẹ̀ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù kọ́dẹ́ ti kọ́ sànà èèyàn lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà ikọ̀ tí ń fọwọ́ ju bọ́ọ̀lù sínú apẹ̀rẹ̀ ni o wọ́n ti kéde agbábọ́ọ̀lù tẹ́lẹ̀ èèyàn fún orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Chimezie Nwagbo gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó mọ̀ mójútó ọ̀rọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù èèyàn nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù yẹn sẹ́kì mọ́tò yẹn àná wọn lórí ọ̀fẹ́ láti kéde ẹ pẹ́sẹ̀ fẹ́ gbọ́ agbábọ́ọ̀lù tẹ́lẹ̀ yìí òun ló máa jẹ́ bí alárinà èèyàn láàrin àwọn agbábọ́ọ̀lù nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù kọ́dẹ́ tí kò sànà àti àwọn alákòóso kọ̀ yẹn sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ wọ́n ní bí àwọn agbábọ́ọ̀lù bá ní tí wọ́n sọ fáwọn alákòóso agbábọ́ọ̀lù tẹ́lẹ̀ ni wọ́n mọ̀ ọ́n bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀rẹ̀ táwọn alákòóso tí wọ́n fẹ́ sọ fáwọn agbábọ́ọ̀lù Chimezie Nwagbo òun náà ni wọ́n rán sí a èèyàn lápá bẹ́ẹ̀ oyè tuntun tó gbé fún nìyẹn sẹ́kì ń kú òun bẹ̀ yẹn ó dínú díje bọ́ọ̀lù aláfigigbá èèyàn lórí ilẹ̀ ìdíje ti tẹ́nísì ọmọ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà kókó gáàfà ó ti lórí ọ̀fẹ́ báyìí o láti wá bala àṣekágbá ìdíje Miami Open sẹ́kì mọ́tò yẹn ó fìyà jẹ Carolina Muchova èèyàn lánàá àmì ayò mẹ́fà sẹ́yọka wákàtí kan àti ọgbọ̀n ṣẹ́jú ó ní wọ́n fi lórí ọ̀fẹ́ láti gbá fẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn after all lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yẹn kókó gáàfù ló láǹfààní láti wọ abala àṣekágbá nìyẹn o sẹ́kì mọ́tò yẹn bó bá ti wá de lónìí òun àti ta ni wọ́n jọ máa kojú ara wọn ẹjẹ́ ń sáré gàjẹ́ tó lápá bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń bá jẹ́wọ́ olúborí èyẹ láàrin Elena Rybakina àti ta ni òjò kojú ara tiwọn àti Arina Zabalenka Elena Rybakina òun àti Arina Zabalenka ni ó kojú ara wọn ẹ̀ ń bá jẹ́wọ́ olúborí láàrin àwọn méjèèjì òní ọlọ́rẹ̀ kojú kókó gáàfà èyẹ lábala àṣekágbá nìyẹn o torí pé lánàá Elena Rybakina ó fi ìyà jẹ́sẹ́ kíkà pẹ̀gúnlá èyẹ ní abala kẹta sí àṣekágbá èyẹ quarter final àmì ayò 2-6 4-3 4-4 òun ló fi fìyà jẹ lápá bẹ́ẹ̀ bọ́bá wá di òrùmọ́jú ọ̀la ẹnu mi àgbo ó ní Elena Rybakina òun àti Arina Zabalenka àwọn méjèèjì ó mọ kojú ara wọn ẹ̀ ń bá wá jáwé olúborí ó dọjọ́ Sunday kóhun àti kókó gáàfù kí wọ́n tó jọ mọ kojú ara wọn bó ti lórí ọ̀fẹ́ láti wà ó ní mò ń jayé tán yẹn ó yẹ eré gbẹgbẹ tẹsẹ̀ tẹrẹ ó dínú díje bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ẹjẹ́ ńlọrì bẹ̀rẹ̀ láti inú díje líìgì àgbọ̀jẹ̀ èyàn torílẹ̀-èdè Nàìjíríà bóò ni wọ́n ti kojú ara wọn sí èyàn tó bá di lókè ọ̀sẹ̀ ọ̀la ọjọ́ àbámẹ́ta ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀dẹ̀ insurance yóò mọ gé Plateau United jẹ
èèyàn lọ́la nìyẹn o ikọ̀ bẹ́ndẹ̀ ló máa wà nílé Plateau máa gbà lálejò bó bá wá di lọ́jọ́ Sunday àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí mo fẹ́ kàyé aago 4 ìrọ̀lẹ́ ó ní wọ́n máa kojú ara wọn ikọ̀ Barawa FC yóò máa gbàlejò Katsina United ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bayelsa United òun àti Kano Pillars àwọn méjèèjì ó máa wó pílà yàmọ́ra wọn lórí El Kanemi Warrior òun àti Remo ní ó máa kojú ara wọn o ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Èyínbá òun àti Abia Warrior àwọn méjèèjì ó máa bára wọn mú nǹkan lẹ̀ aago 4 ìrọ̀lẹ́ ó dìkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Ìkòròdú City òun àti Warri Wolves àwọn méjèèjì wọ́n máa ṣe kíní yẹn fúnra wọn ikọ̀ Kwara United òun àti Nasarawa United àmì ayò aago 4 làwọn náà ni wọ́n máa kojú ara wọn sẹ́ẹ̀rí Niger Tornadoes òun àti Wiki Tourists àwọn méjèèjì ó máa kojú ara wọn ikọ̀ Rivers United yóò máa jókòó lẹ́gbàlejò kun Khalifa èèyàn lọ́jọ́ Sunday ni o bákan náà lọ́jọ́ Sunday aago 4 ìrọ̀lẹ́ pápá àṣẹrẹ Lẹ́kan Sàlámì eléyìí tó wà lágbègbè Adámọ̀sìngbà èèyàn nílẹ̀ Ìbàdàn yóò máa gbàlejò ẹ̀kọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Enugu Rangers nìyẹn o ikọ̀ shooting òní ó máa jókòó lé yóò máa gbàlejò Enugu Rangers bó ṣe máa lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ èyí tá a bá ń sọ nípa ìdíje líìgì àgbàjọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní mo jẹ́ àyẹ́tọ̀ yẹn o ìdíje líìgì onípele keje ṣé bí mo wí fún yín lánàá pẹ́pẹ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Doma United àwọn ti gba àgbéga wá èyàn sínú ìdíje líìgì àgbàjọ èyàn tó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bákan náà lópin ọ̀sẹ̀ wọ́n tún lórí ọ̀fẹ́ láti kọ̀nfàmù ẹ̀ wọ́n ní sẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́ kìí ṣe kọ́ dọ́mà nìkan òun ló ti gbàgbéga ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Rangers Bees èyàn nílùú Kaduna àwọn náà ti gbàgbéga èyàn wọ́n sínú díje líìgì àgbọ̀jẹ̀ èyàn tó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìpín ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ni Conference D ó ní wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti wà èyàn lọ́dọ̀ tiwọn nìyẹn o pẹ̀lú gbogbo dandan náà bó ti wá wà sí báyìí wọ́n ti gbé wọn wá sókè pátápátá èyàn díje líìgì àgbọ̀jẹ̀ èyàn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó túmọ̀ sí pé láti apá àríwá orílẹ̀-èdè yìí ikọ̀ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun ló ti gbàgbéga èyí pọ́sìdò díje líìgì àgbọ̀jọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó yẹ pápápá ẹjẹ́ gbẹ̀yìn débẹ̀ bó ṣe wà sí èmi èèyàn bá wà sí ẹgbà mi ń bọ̀ làwọn ará Facebook lọ ẹ wò bó ṣe kúlù ẹgbọ́n ní wọlé lápá bẹ ẹ bá àwọn obì wọn sí àrẹ̀dẹ̀ èèbà 123 ó kéré gan ẹgbẹ́ kínní yẹn náà ẹjẹ́ ó kọjá àtàná ó yẹ pápápá ó dínú oko àgbọ̀jẹ̀ èèyàn tó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Super Eagles nìyẹn o ṣé bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé lónìí àwọn àtikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Tirana àwọn méjèèjì wọ́n jọ máa dira wọn lẹ́sẹ̀ mọ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀sọ̀rẹ̀ ìlú Antalya èèyàn lórílẹ̀‐èdè Turkey ó ní wọ́n ti máa kojú ara wọn ṣé kí n mọ́tò yẹn olùkọ́ ní Erise Kochile ó ní ẹ lọ́ọ́ fọkànbalẹ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù tuntun wọ́n máa gbórí wọlé lónìí àwọn tẹ́ rírí ẹ tún máa rí wọn wò bí ìran aago 4 ìrọ̀lẹ́ ó ní fẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn òun ló máa wáyé lórílẹ̀‐èdè Turkey aago 2 ní lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bó ti lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ ó ní mo jẹ́ àyẹ́tọ̀ yẹn o lára àwọn agbábọ́ọ̀lù tuntun eléyìí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ kárí lórí ọ̀dọ̀ lónìí ó ní Chibuke Nwaiwo agbábọ́ọ̀lù kan ti tọ́ ayọ́sọ̀ èèyàn lọ́wọ́ ẹ̀yìn náà ṣéèké mọ́tò yẹn wọ́n pe Chibuke Nwaiwo láti wá rọ́pò Calvin Bassey eléyìí tó yọwọ́ kílà ń kọ́ ara rẹ̀ láwo látàrí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀yìn dídùn olófin lórí ọ̀fẹ́ láti yọwọ́ ìfarapa ẹ̀yìn olómókè Calvin Bassey yọwọ́ ẹ̀ láwo wọ́n ti wá pe Nwaiwo báyìí wọ́n ní kó wá darapọ̀ èèyàn mọ́kò àgbọ̀jẹ̀ èèyàn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Alexander Iwobi òbítíbitì àbí kí n sọ pé àràgbá yamuyamu go eléyìí tó mẹ́ èèyàn lọ́jọ́ tí kò fúlàmù tí wọ́n fi ìyà jẹ kọ́tọ́ tí a mọ̀ sọ wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti fi góò yẹn lẹ̀ báyìí o èyí gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn góòlù eléyìí tí ó jìjàdó èyí àmì ẹ̀yẹ góò tó dáa jùlọ èyí fún oṣù kẹta ọdún tá a wà nù rẹ̀ yín nìyẹn o ṣé kí n mọ̀tàn yẹn Premier League match goal of the month ó ní wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti filẹ̀ lápá bẹ́ẹ̀ ṣáà gbàgbé pé láti ọ̀kan ó ní Alexander Iwobi ó ló ti gbá ṣọ̀tì yẹn èyí sínú ilé kọ́tọ́ tí a mọ̀ sọ ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélọ́gbọ̀n ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélọ́gbọ̀n òun ló mi góò yẹn lápá bẹ́ẹ̀ òun ló fi di méjì sódò lọ́jọ́ yẹn ṣé kí n mọ̀tàn yẹn jẹ́ wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti fi góò yẹn lẹ̀ èyí gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn góò eléyìí tó máa jìjàdó àmì ẹ̀yẹ góò tó dáa jùlọ èyí lápá tibẹ̀ yẹn nìyẹn o bó ti lórí ọ̀fẹ́ láti wá sí ó ní mo jẹ́ àyè tó lápá tibẹ̀ ó yẹ pápápá ẹjẹ́ ń gbéra kí n dẹ̀ tún kú o èyí lápá tibẹ̀ yẹn lánàá wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ fẹsẹ̀wọnsẹ̀ kò mẹ́sì oyọ́ tàbí ò lọ kópa èyẹ nínú fi ẹ̀yẹ làgàláyé èyẹ playoff nìyẹn o playoff wáyé lánàá àwọn èsì fẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tó padà wáyé lápá bẹ orílẹ̀-èdè Turkey ó jẹ́ Romania lẹ́nu àmì ayò kọ́sọ̀dọ̀ ni o ikọ̀ Czech Republic òun àti Republic of Ireland àmì ayò méjì ó ní wọ́n jọ pálápá bẹ ọ̀rọ̀ dìgbò oníwò mi ń ga sí ọ orílẹ̀-èdè Czech Republic àwọn ló jáwé olúborí àmì ayò 4-3 orílẹ̀-èdè Denmark àwọn kí North Macedonia wọ́n kì
kì wọ́n mọ́lẹ̀ lánàá àmì ayò méjì mẹ́ta mẹ́rin àmì mẹ́rin sódò òun ni wọ́n fi pa wọ́lẹ̀ bí ẹni pẹ̀ràn orílẹ̀-èdè Italy òun fìyà jẹ Albania orílẹ̀-èdè Italy ó fìyà jẹ Northern Ireland àmì ayò méjì sódò sẹ́ẹ̀rí Poland ó fìyà jẹ Albania àmì ayò méjì sẹ́yọ kan orílẹ̀-èdè Slovakia òun àti Kosovo àwọn méjèèjì kojú ara wọn àmì ayò mẹ́ta sí mẹ́rin òun ló bá dé lápá bẹ̀ orílẹ̀-èdè Ukraine àwọn báyà pàdé lánàá orílẹ̀-èdè Sweden ṣe kéde yẹn fún yàn Victor Ukraine ó mi àwọn mẹ́ta èyàn fún orílẹ̀-èdè Sweden àmì ayò mẹ́ta sẹ́yọ kan òun lórílẹ̀-èdè Ukraine ó ní wọ́n fi dọ̀bálẹ̀ gbalaja èyàn síwájú Sweden nìyẹn o ọ̀gbẹ́ni Akínlábí Adéwálé orílẹ̀-èdè Wales àti Bosnia and Herzegovina wọ́n ti gbá bọ́ọ̀lù wọn lánàá o sábà káwọn náà ń jà sí ó bẹ̀ sí agbábọ́ọ̀lù mẹ́ kò bẹ̀ sí agbábọ́ọ̀lù mẹ́ lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yẹn àmì ayò kọ̀ọ̀kan wọn jọ gbá ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti ń gbògo fọlẹ̀ ọ̀rọ̀ di goliwoo mi ń gbà sí ọ orílẹ̀-èdè Bosnia and Herzegovina wọ́n padà fìyà jẹ Wales àmì ayò mẹ́rin sẹ́yọ kan àbí àmì ayò mẹ́rin sí méjì olóbadé lápá bẹ̀ bọ́bá wádìí lọ́jọ́ ṣẹ́gun Tuesday tí ń bọ̀ abala àṣekágbá máa wáyé abala àṣekágbá yẹn ẹ̀ ń bá ti jáwé olúborí ẹ̀ àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn ló máa lọ sínú òdíje fẹ̀yẹlẹ̀ àgbáláyé orílẹ̀-èdè Bosnia ó máa kojú Italy orílẹ̀-èdè Sweden òun àti Poland yóò kojú ara wọn orílẹ̀-èdè Kosovo òun àti Turkey sẹ́wárí Czech Republic òun àti Denmark ni ó jọ kojú ara wọn bó ti lórí ọ̀fẹ́ láti wà èyàn tá a bá ń sọ nípa ìdíje kòmẹ́sì yọ ta ni ó lọ kópa nínú fẹ̀yẹlẹ̀ àgbáláyé nìyẹn o bákan náà ìdíje ti Intercontinental Playoff eléyìí tó máa wáyé èyàn lórílẹ̀-èdè Mexico wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti gba ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kan nù ẹ̀ ó ti wáyé lánàá orílẹ̀-èdè Jamaica àwọn ti padà kojú orílẹ̀-èdè tán fẹ́ kojú àwọn àti New Caledonia wọ́n ti kojú ara wọn Jamaica jáwé olúborí àmì ayò kan sódò ni o àjẹpọ̀ orílẹ̀-èdè DR Congo àwọn àti Jamaica ni ó kojú ara wọn ẹ̀ ń bá jáwé olúborí òun ló máa lọ́dún díje fẹ̀yẹlẹ̀ àgbáláyé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ lápá bẹ́ẹ̀ ó yẹ pápápá ẹ jẹ́ ń fẹsẹ̀ kan yà èèyàn sórílẹ̀-èdè Morocco àjọ tó mójútó bọ̀ lálàfẹsẹ̀gbá èèyàn lórílẹ̀-èdè Morocco èèyàn Royal Moroccan Football Federation wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ báyìí o láti pe àjọ káàfó pé ẹ máa bọ̀ sẹ́ẹ̀rí adarí ayò tó darí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àṣekágbà díje WAFCON èèyàn láàrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè Morocco ń jòní adarí ayò yẹn Ansinotu Anya Ansinotu Anya Yukwa olóko rẹ̀ Ansinotu Anya Yukwa ókè ọlọ́kùnkùn sànú èyí èmi òkùnkùn ní yọ Ansinotu Anya Yukwa wọ́n ti pè lápá tibẹ̀ yẹn o wọ́n ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ adarí ayò yẹn gbọ́dọ̀ jìyà orílẹ̀-èdè Morocco àwọn kẹsàjọ káàfó wọ́n ní ẹ̀fìyà jẹ́tù Anya Yukwa torí pé kíni wọ́n ní kò sí dáadáa tó èèyàn nínú fẹsẹ̀wọnsẹ̀ àṣekágbá tó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbá èèyàn kojú orílẹ̀-èdè Morocco jóni sáà gbàgbé orílẹ̀-èdè Morocco àwọn lọ́kọ́ mi méjì kó tó di pé Nàìjíríà wá látọwọ́ ẹ̀yẹn àwọn padà fìyà jẹ wọ́n lápá bẹ́ẹ̀ lára àwọn ẹ̀sùn eléyìí tó orílẹ̀-èdè Morocco tọ́ka sí tó Anya Yukwa lẹ́sẹ̀ ó ní pẹ́sẹ̀ fẹ́ gbọ́ wọ́n ní gọ́ọ̀nìwò mi ń gbà sí ọ èèyàn pẹ́nátì tí bọ̀bọ̀ yẹn mọ́ wọ́n ní pẹ́nátì yẹn ó ti soft jù lápá bẹ́ẹ̀ wọ́n ní bákan náà àwọn àṣẹmọ́ṣe kan wà eléyìí tá darí ayò yẹn ṣe èèyàn nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn nìyẹn o wọ́n ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ àjọ káàfù gbọ́dọ̀ fi yà eléyìí tó nípọn kí wọ́n fi já sínú tó Anya Yukwa bó tiẹ̀ jẹ́ pé ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà èèyàn fún àwọn adarí ayò èèyàn nínú ìdíje ti WAFCON yẹn lọ́gọ́ta parí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn òun làjọ káàfù ti yọ nípò èèyàn lápá bẹ Sálímọ̀ Mùkàsáńgà òun ló kọ tiẹ̀ wọ́n yọ kúrò lápá bẹ èèyàn lẹ́yìn ìgbà tí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn parí ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ orílẹ̀-èdè Morocco àjọ tí mójútó bọ̀ lálàfẹsẹ̀gbá ń bẹ̀ èèyàn lábẹ́ ìṣàkóso Fauzi Lekja àwọn ṣàlàyé tán wọ́n ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ ẹ kàn yọ ẹni tó jẹ́ adarí ipò náà adarí ayò tó darí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn gangan àwọn ògbọ́pẹ́ fìyà kankan jẹ́ sóòdì àfọ̀ fọ́ọ̀dì àṣò ẹ tètè gbẹ́gbẹ́sẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀ ṣe fìyà tẹ́ fìjà adarí ayò yẹn àjọ káàfù mẹ́nu lẹ́nu wọn àti sọ̀rọ̀ lápá bẹ́ẹ̀ kọ́ńdọ̀ wọn ṣàánú wa lọ́wọ́ orílẹ̀-èdè Morocco ó yẹ mo gbéra mo kó ń bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ mọ̀ tẹ́ kúsàdékúsẹ̀ ó di orílẹ̀-èdè Argentina ṣéèkì mọ́tò yẹn ẹ jẹ́ múròyìn yẹn wá lápá tibẹ̀ yẹn Gabriel Batistuta agbábọ́ọ̀lù tẹ́lẹ̀ èèyàn fúnkọ̀ orílẹ̀-èdè Argentina wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti bí léèrè pé yẹsà ọ̀nkú ẹ̀ dákọ̀ rẹ̀ tí ò sí tẹ̀ yán ẹ̀sùn lémọ́jú ni ẹ wò ó wọ́n ní kí Gabriel Batistuta kó dákọ̀ àwọn atamọ́tàsé mẹ́ta eléyìí tó dáa jùlọ lágbàláyé ẹ mọ̀ ọ́ gbọ́ mi o Gabriel Batistuta ó ti dákọ̀ àwọn atamọ́tàsé mẹ́ta eléyìí tí wọ́n gbóúnjẹ fẹ́ gbẹ́ tí wọ́n tó gbé ọ̀nbrékébù rẹ̀ bọ̀ èyàn láwùjọ àgbáláyé báyìí Gabriel Batistuta ni ó dáa ẹjẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ láti ipò kẹta wọ́n ní ó yẹ bẹ̀rẹ̀ ó ní ipò ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹgbẹ́ fún ẹlẹ́ Brutaland agbábọ́ọ̀lù kọ Manchester City ara àwọn atamọ́tàsí tó dáa ju
jù lágbàlá ayé ni wọ́n lóde ní ẹmú nọ́mbà 2 sà ó ní Lautaro Martinez ọmọ orílẹ̀-èdè Argentina tí ń gbá bọ́ọ̀lù fún kọ́ńtàmìlà nọ́mbà 2 ló wà wọ́n ní ó dáa tá a wá lẹ́ni àkọ́kọ́ ó ní Kylian Mbappé àtàmọ́tàsí ọmọ orílẹ̀-èdè Faransé yẹn ẹgbẹ́ fún lápá abẹ yẹn ó lò ní nọ́mbà 1 tá a bá ń sọ nípa àtàmọ́tàsí tó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ tó gbọ̀n brékébù bọ̀ òun gangan ní ká ẹgbẹ́ fún lápá abẹ ìgbà tí ò sọmọ náà tí ó jọsẹ̀ mẹ́ta tí Gabriel Batistuta eléyìí tó lórí ọ̀fẹ́ láti mọ́ ó ní mojú àyẹ̀ntàn lápá abẹ bákan náà wọ́n tó bi Gabriel Batistuta léèrè pé yẹsà tá a bá tiẹ̀ ń sọ nípa ìtàn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá èyàn lórílẹ̀‐èdè Argentina tá a gángan làgbàlá gbì èyàn tá a bá ń sọ nípa ìtàn nìyẹn o tá a ní agbábọ́ọ̀lù tó ga jùlọ agbábọ́ọ̀lù tó gàgàntu àjù nínú ìtàn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá èyàn lórílẹ̀‐èdè Argentina Diego Armando Maradona ní àbí Lionel Messi Cucitini bàbá àti àgọ́ ẹlẹ́sẹ̀ rọ́bà Gabriel Batistuta ni ìyẹn ò lè simple question bí ìgbà tí èèyàn fi àkà àjẹkọ ní ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n bí arákùnrin kan jò ní mi ò mọ̀ bóyá risky ti yẹn ìbéèrè kékeré kan báyìí wọ́n bí inú báíbù ó kọ́kọ́ sọ̀tàn lọ wọ́n ti wà nù gbàgbọ́ ó ti lé 47 years àwọn ti wà nù gbàgbọ́ ó ti lé 52 years lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yẹn rọ́bì ìsọkúsọ náà ló sọ ó dáńbò lọ̀rọ̀ dédúró lápá bẹ́ẹ̀ Gabriel Batistuta ní ẹ̀wò ṣé rí inú àwọn méjèèjì yẹn ẹ tiẹ̀ mọ́jà àfikún wo ran ó ní ẹ̀wò kékeré kan bàbá fi jọmọ lọ ó ní sẹ́ẹ̀rí Diego Armando Maradona ó lóun ló ga jù lọ èyí tí a bá ń sọ nípa ètò bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá èyí nínú lórílẹ̀‐èdè Argentina ni ó ní ẹ mọ́jà tara wa ó ní ẹ lọ wo Armando Maradona náà ó ló mi àwọn eléyìí tó tó 1000 kan èyí 1000 goal ó ní òkè ó ní ẹ mọ́ wulẹ̀ já fi wéra wọn ó ní sẹ́tòrí pé Messi ó mi àwọn tó ti fẹ́ tó 1000 kan Maradona dẹ̀ mi 200 péré lẹ́fẹ́ wa mọ̀ fi gbé Messi èyàn sẹ́gbẹ̀ Maradona ó ní ẹ̀mọ́jà tara wa ó ní sẹ́rí Messi lẹ́gbẹ̀ẹ́ Maradona tí ìgbà tí èyàn gbé bàbá sẹ́gbẹ̀ ọmọ ni o ẹ̀mọ́jà wulẹ̀ fi kú wo ran ọ̀rọ̀ tí Gabriel Batistuta ọ̀rọ̀ tó lórí ọ̀fẹ́ láti sọ nìyẹn ó dé ọlọ́nà ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀sọ̀rẹ̀ ó lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé láàrin orílẹ̀-èdè Faransé àti orílẹ̀-èdè Brazil àmì ayò 2-1 òun ló lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé èèyàn lápá bẹ orílẹ̀-èdè France àwọn lókè orílẹ̀-èdè Brazil mọ́lẹ̀ kóbákóbá láéláé òun ló bá dé lápá tibẹ̀ yẹn ṣé kí n mọ́tò yẹn pẹ̀lú orílẹ̀-èdè France bẹ́ẹ̀ ti wá jáwé olúborí lánàá ó ti di ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 8 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ eléyìí tí France ò tí ì pàdánù o wọ́n borí 7 wọ́n ta ọ̀mì ẹyọ kan àwọn wo lómi àwọn lánàá Kylian Mbappé ó lórí ọ̀fẹ́ láti mi àwọn bákan náà èwo lélẹ̀ tó wà nù kan Liverpool ìkéde jẹ́ntẹ́ òun náà láǹfààní láti mi àwọn èèyàn lánàá ṣùgbọ́n gbogbo dédé náà pẹ̀lú bó ti mi àwọn pẹ̀lú bó ti jáwé olúborí lánàá àbí kí n sọ pé pẹ̀lú bó ti pàdánù èèyàn lánàá ikọ̀ orílẹ̀-èdè Brazil wọ́n tó fi nǹkan kan kí o wọ́n fi nǹkan kí lápá bẹ̀ kí ni ikọ̀ orílẹ̀-èdè Brazil fi pẹ́ Rafinha agbábọ́ọ̀lù wọn ó ti ní farapa lánàá ó jáde kúrò lórí pápá ni àti ìwà mọ̀ gbogbo bí farapa yẹn bó ṣe máa kàn sí lápá bẹ babalájẹ gbogbo rọnà àwọn ti Barcelona nìyẹn ẹ̀yà akọ́fàdúrà àsìkò yìí mọ̀ kọ́ ló yẹ Rafinha ò ní farapa ok ṣé n kú ọ̀nbẹ yẹn ẹ jẹ́ n kúkú balẹ̀ sínú ikọ̀ Barcelona ikọ̀ Manchester United àwọn tí lórí ọ̀fẹ́ báyìí o láti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ èyàn lórí agbábọ́ọ̀lù wọn eléyìí tí wọ́n fẹ́ sá èyàn sínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù bàkà Marcus Rashford ikọ̀ Man U ikọ̀ Manchester United sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ kò sí gbogbo táwọn bá mọ̀ òun làwọn máa gbà láti fi ta bọ̀bọ̀ yẹn kú o wọ́n ní kódà ikọ̀ bàgà gan ti ń bá wọn sọ̀rọ̀ èyàn lórí ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn o wọ́n ní ṣùgbọ́n èyí tó fẹ́ máa jẹ́ adínàgbé òkú fáwọn èyàn lórí ọ̀rọ̀ Marcus Rashford ó ní pé ẹ̀kọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Barcelona ọ̀dà owó àwọn olókùn ń dá wọn wọ́n ní kódà gbogbo owó tí àwọn béèrè lọ́wọ́ wọn gan wọ́n kàn ń fi ọgbọ́n wọ́n sàbí kan sàdín wálẹ̀ tàbí kan sùn sọ́wọ́ wájú ukwu èkìtì ke mo fẹ́ sọ olómi àwọn ẹlẹ́ẹ̀kejì ewé amúnimúyè ó ti bá ń dá kinní yẹn padà wá ukwu èkìtì ke olómi ẹlẹ́ẹ̀kejì forílẹ̀-èdè Faransé ìyẹn lánàá ó dá bó ṣe wà sí nìyẹn o èló ní kọ́ Manchester United èló wọn fẹ́ gbà lọ́wọ́ ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù bàkà ìyẹn lórí ọ̀rọ̀ Marcus Rashford 26 million pounds péré ó ní kọ́ bàkà ò rí san ikọ̀ Man U ni ó dáa kíkọ́ bàkà tiẹ̀ wá ná káwọn jọ sọ̀rọ̀ pọ̀ ìyẹn lórí ọ̀rọ̀ yẹn àwọn ọmọ báwọn ṣe jọ ṣe fúnra wọn nígbà òjẹ́ pàwọn onígbàwọ̀ ń dọ̀wọ́ báwo bá gbàwọ̀ ń dọ̀wọ́ àwọ̀ àtẹ àwọ̀ àdẹ̀wà disgrace Man U àwọn ọmọ láàánú ti à bẹ́ẹ̀ bá wá rí ọ̀gbẹ́ni Kúnlé ẹ̀ máa béèrè ẹ kí ọ lápá àti ibẹ̀ yẹn nọ́mbà 1 tàwọn Manchester United èyàn nígboro ayé nìyẹn o olùkọ́ni orílẹ̀-èdè Argentina
olùkọ́ni Lionel Scaloni olùkọ́ni mọ̀ ti sọ̀rọ̀ ó ní ẹ̀wò àwọn ò tí ì lè sọ bóyá Lionel Messi kò ti tínẹ̀ bóyá ó máa gbá bọ́ọ̀lù èyàn nínú ìdíje fi ẹ̀yẹ ilẹ̀ àgbáláyé o torí pé kí ni wọ́n ní Lionel Messi ò tí ì sọ fáwọn bóyá máa lọ èyàn sínú ìdíje fi ẹ̀yẹ ilẹ̀ àgbáláyé àbí kò ní lọ lápá bẹ́ẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n òun ò kánjú bó tilẹ̀ wò ó mọ́ òun náà fẹ́ fún Messi èyàn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyè láti lè rò ó dáadáa bóyá máa tẹ̀ láwọn lọ èyàn sínú ìdíje fi ẹ̀yẹ ilẹ̀ àgbáláyé àbọ̀ máa jókòó sílé sọ̀rọ̀ èyàn lápá tibẹ̀ bọ́ọ̀lù kọ́ni Lionel Scaloni bó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti sọ̀rọ̀ èyàn lápá tibẹ̀ yẹn nìyẹn ó yẹ pápápá ó dínú òkú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Liverpool ọ́fíìsà Òjó Samuel ọ́fíìsà Oje up Liverpool ń gbòòrò ayé ṣé mọ́tò yẹn olùkọ́ni ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Liverpool olùkọ́ni Anslọ́ta ṣé àmọ̀pá àkàròyìn kan lánàá pé ikọ̀ Liverpool àwọn ti fẹ́ sílẹ̀kùn fólùkọ́ni tuntun kó gbórí wọlé lápá bẹ̀ ṣùgbọ́n lánàá àwọn alákòóso kan Liverpool àwọn jáde bọ́ sí gbòòrò ayé wọ́n ní àbà ẹ̀yin oníròyìn ègé ní yín níbo la tó ti gbáròyìn yẹn wọ́n ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ lóòótọ́ àti lódodo ọ̀rọ̀ lọ lábẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn kanú àwọn táwọn jọ ń tukọ̀ wọ́n ti ń kùn lábẹ́nú pé ẹ lé olùkọ́ni bẹ̀ kẹ́dùkùdùkù ẹ lè lo ẹjọ́ máa lọ ẹgbẹ́ olùkọ́ni mẹ́wàá wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ò tí ì forí ìkòkò sọ́dọ́ bóyá wọn yọ̀ǹda rẹ̀ èyí olùkọ́ni Anslọ́ta kó kúrò nínú kọta wọn kólùkọ́ni mẹ́ kó lè padà wọlé lápá bẹ́ẹ̀ ikọ̀ Liverpool ni ẹ wò àwọn dúró ti olùkọ́ni Anslọ́ta lẹ́yìn gbígbẹ́ ká ti ń fọwọ́ ti lé àwọn fọwọ́ ti lẹ́yìn gbígbẹ́ aláàmọ̀ bí ti ń fọwọ́ tògèrè ni ó dá lánàá nǹkan mọ̀ sí ewu irú ní lánàá o torí pé ọmọ rẹ̀ ọkùnrin eléyìí ti ń gbá bọ́ọ̀lù èèyàn fúnkọ̀ Manchester United ọ̀jẹ̀ wẹ́wẹ́ èèyàn ka irú ní ó ti ní farapa o ọmọdé tún ní farapa kí ló ti farase under 16 lọmọ yẹn wà ó ti ní farapa lápá bẹ́ẹ̀ eléyìí tó wá bani lọ́kàn jẹ́ ó ní pé ka irú ní kò ní fẹsẹ̀ kan bọ́ọ̀lù tó pin sáà tí sáà yóò fi parí èyí tó dorú nìkan nìyẹn àwọn oníròyìn wọ́n bi wọn irú nílẹ̀ lánàá ó ní ìfarapa ara fúbọ̀ náà ni ó ní ṣùgbọ́n eléyìí tó dùn òwújò ni pé ọmọ yìí ti fẹ́ bọ́ fojú wí náà farapọ̀ lọ́jọ́ pípẹ́ láti kékeré rẹ̀ ó ní gbogbo ìrànwọ́ tó bá yẹ káwọn ó ṣe èyí fún Cairo ní ó làwọn máa ṣe lápá bẹ́ẹ̀ Marco Materazzi ọmọ orílẹ̀-èdè Italy adé ẹ̀yìn mọ́ni ṣé ẹ rántí Materazzi ó ní Zinedine náà forí sẹ́ńgbò ní àṣekágbé àdíje World Cup 2006 tí wọ́n fi lẹ́sì dé ìdáná ẹ ti mọ̀ ó ti di olùyànnàná báyìí ó wọ́ sọ̀rọ̀ kan lánàá Marco Materazzi ni ẹ wò ṣé ẹ rí olùkọ́ni tẹ́lẹ̀ èèyàn fúnpọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea èèyàn olùkọ́ni Enzo Maresca ó ní àwọn òròyìn kan gbé bọ́ọ̀dé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kó lọ darapọ̀ èèyàn mọ́kọ̀ Manchester City lópin sáà ó ní ṣùgbọ́n tóun bá fẹ́ fún olùkọ́ni Enzo Maresca táwọn jọ jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Italy tóun bá fẹ́ fún nímọ̀ràn kó mọ̀ wulẹ̀ lọ́nù ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Man City kó mọ̀ lọ́nù ọkọ̀ Liverpool ó nítorí pé kíni ìsọwọ́kọ́nilérè bọ́ọ̀lù rẹ̀ ó ló bá ti kọ Liverpool dọ́gba ó ti ṣe ṣàlàyé ẹ̀ nìyẹn o Marco Materazzi agbábọ́ọ̀lù èèyàn fórílẹ̀-èdè tàlótẹ́lẹ̀ ó ní sẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́ bó bá lọ́nù ọkọ̀ Liverpool ó ló máa sọkọ Liverpool di àpèwáwò ipò tán ti wà tẹ́lẹ̀ ó máa dá wọn padà síbẹ̀ ẹgbẹ́ ń bo ló yẹ ó lọ inú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Liverpool ni àbíkọ́ Manchester City àwọn olùyànnàná àwọn náà máa gbẹnu sí lápá bẹ́ẹ̀ ó dá lọ́nà ikọ̀ Liverpool gbé ìgbésẹ̀ kan ó bí àwọn olólùfẹ́ wọn nú o kí ni ikọ̀ Liverpool ṣe lánàá ikọ̀ Liverpool kéde rẹ̀ gbèsè fẹ́ gbọ́ 2026-2027 season tíkẹ́ẹ̀tì tẹ́ fi wọlé àwọn ti fowó kún o owó ti gun tíkẹ́ẹ̀tì làwọn onírìn bá ní dey play lọ́rọ̀ yín bá dé pẹ̀lú rọ́dọ̀nàdá tẹ́ ẹgbẹ́ ṣàyè ẹ tó fowó kówó tíkẹ́ẹ̀tì ó dàbí ẹni pé ẹ̀mọ́ ń tẹ̀sí £3 mẹ́ta òun lówó tó fi ra tíkẹ́ẹ̀tì tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n kọ́ Liverpool ni ó dáa ó ti di £4 mẹ́rin àbọ̀ báyìí o £4.50 òun ni wọ́n mọ̀ ra tíkẹ́ẹ̀tì báyìí tó túmọ̀ sí pé pọ́ǹkà àtààbọ̀ òun lọ́gùn lórí lápá bẹ́ẹ̀ àwọn olólùfẹ́ Liverpool ni mọye máàsì tá a máa gbá bẹ́ẹ̀ bá wá fi pọ́ǹkà àtààbọ̀ lé lórí ẹ sì pọ̀ ó ti dodidi owó náà sóòdì àfọ̀ àwọn ò ní gbà lápá bẹ́ẹ̀ àwọn olólùfẹ́ láti ọ̀dọ̀ àjọ tó mójútọ́rọ̀ wọn èèyàn Liverpool Official Supporters Club àwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹsẹ̀ palẹ̀ báyìí o pèsè fẹ́ gbọ́ àwọn máa bá wọn alákòóso mú nǹkan lẹ̀ ẹ ṣe lọ rèé fi wọ́pọ̀ nǹkan àbọ̀ ẹ fi kówó tíkẹ́ẹ̀tì àbórí àbí nǹkan àbáyé mú nǹkan lẹ̀ kó má lọ sí pórí ń ta yẹn ibi ọ̀rọ̀ wà nìyẹn o nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Liverpool ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì náà àwọn olólùfẹ́ ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àjọjẹ èèyàn lórílẹ̀‐èdè England àwọn náà ń bínú wọn para
àwọn ń bí kó báyìí o torí pé kí ni aṣọ ọ̀gbá bọ́ọ̀lù torílẹ̀-èdè England yóò wọ̀ lọ sínú fẹ̀yẹlẹ̀ àgbáláyé wọ́n ti gbé aṣọ yẹn bọ́ọ̀dẹ̀ látọ̀sẹ̀ tó lọ wọ́n wá ní ẹ̀wò owó tí àwọn ọmọ tasọ̀ yìí àwọn ọmọ kéde ẹ̀lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni iye táwọn àgbà ọ̀sán wọn àti ìkéde ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní ọmọdé tí bá ń tẹ̀lé England lọ sínú ìdíje fẹ̀yẹlẹ̀ àgbáláyé ó fẹ́ lọ rèé wo orílẹ̀-èdè England ó wá jẹ́ ọmọdé sẹ́ẹ̀mà pásọ tí wọ́n máa yàtọ̀ sí tàgbàlagbà wọ́n ní aṣọ ọmọdé tó bá ti jẹ́ ti orílẹ̀-èdè England ìyẹn jẹ́ sí orílẹ̀-èdè England tí wọ́n wọ̀ nínú ìdíje fẹ̀yẹlẹ̀ àgbáláyé tó bá ti jẹ́ tọmọ kékeré £100 lẹ́ẹ̀rà làwọn òbí bá pariwo pé èmi tí mo wá bímọ mẹ́rin tí mo fẹ́ kó gbogbo wọn lọ lórí ìjẹsìn nìkan £400 èmi náà máa ra o àárà fún grandma àárà fún everybody gbèsè rẹ̀ ọ̀nà àjùjú ṣùgbọ́n lánàá ẹni tó jẹ́ olóòtú ìjọba èèyàn lórílẹ̀‐èdè England òun ti sọ̀rọ̀ bóde ń tiẹ̀ bí ẹ wò ìgbésẹ̀ kò dá lóòótọ́ lásìkò ọ̀wọ́n gógó £100 aṣọ ọmọdé èló lẹ wá fẹ́ tàtàgbà àwọn lọ bá àjọ FA ìyẹn nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àwọn bá wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n bá iléeṣẹ́ tó pèsè aṣọ yẹn kí wọ́n jọ sọ̀rọ̀ pọ̀ ẹ̀yìn ilẹ̀ díẹ̀ £100 ń pọ̀ ẹ mọ̀ fi nǹkan sí àwọn lápá bẹ́ẹ̀ Alexis Chamberlain sẹ́yìn rántí agbábọ́ọ̀lù yẹn ó gbá bọ́ọ̀lù fásẹ́nà àti Liverpool rí ó ti sọ̀rọ̀ lápá abẹ yẹn o ó ní ẹ̀ wò ó ìgbà tó ń gbọ́ pé olùkọ́ni Mikel Arteta ìgbà tó ń gbọ́ pé ó di olùkọ́ni ó ní kò ya òun lẹ́nu o àwọn oníròyìn ní kílẹ̀ rí sọ ó ní ẹni tó jẹ́ pé àtìgbà tó ti wà nù pẹ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal gẹ́gẹ́ bí agbábọ́ọ̀lù àtìgbà yẹn ló ti ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni ẹ̀yìn èèyàn ẹ̀kan fúnra ni sẹ́yìn mọ̀pọ̀ Alexis Chamberlain ó bá Mikel Arteta gbá bọ́ọ̀lù papọ̀ ní nǹkan bí ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn ó ní sẹ́yìn rí gbogbo ìgbà yẹn bí àwọn bá ti ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tó ṣe kàn rẹ̀ àwọn fẹ́ bá kọ̀ Chelsea Man U Man City àbí Liverpool àwọn fẹ́ bá wọn gbá ó ní àṣẹ wíńgà ọkàn jókòó yóò mọ wu àwọn ni ó nítorí àṣẹ wíńgà máa ń wí fáwọn pé èmi mà ti dàgbà àwọn ọpọlọ ọjọ́ ló wà lórí mi o ó ní ṣùgbọ́n ó ní bó bá ti di pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn ń súnmọ́ tí àwọn bá fẹ́ ṣe ìpàdé lórí báwọn ṣe gbèrú alátakò látẹ̀yìn ó ní Mikel Arteta ní mọ́ léwájú ìpàdé o òun ló máa dúró gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni pèsè rí rẹ̀ ikọ̀ Man City tẹ́fẹ́ lọ bá gbá lọ́la yẹn apá ọ̀tún wọn ó mẹ́ẹ̀ ibẹ̀ yẹn ni kẹ́ ẹ já gbà wọlé ikọ̀ Liverpool yẹn ọwọ́ ẹ̀yìn wọn àwọn dọ̀dọ̀yọ̀ ló wà ń bẹ̀ ẹ já kógun jà wọ́n lápá bẹ̀ sẹ́ẹ̀rí kọ̀ Chelsea tẹ́fẹ́ bá gbà yẹn àtàrí gbọ̀ngbọ̀n ó láti gbèrú hàn ó ní sẹ́ẹ̀ Mikel Arteta ń gbà yẹn nìyẹn táwọn bá ti ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tó kà gòǹgò ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ ó ní kò padà ya òun lẹ́nu o pé Mikel Arteta ó padà di olùkọ́ni ó dá lórílẹ̀‐èdè Ireland àwọn olólùfẹ́ wọ́n ti ń ké sí àjọ FIFA báyìí pé yẹsà ẹ bá wa tán níwádìí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ìyẹn lánàá nígbà tó orílẹ̀-èdè Ireland táwọn àti Czech Republic kojú ara wọn orílẹ̀-èdè Czech Republic ó kàn jẹ́ orílẹ̀-èdè Ireland àmì ayò 4-2 góòlù wò mí ń gbà sí ọ̀nẹ́ sẹ́kì mọ́tò yẹn àwọn olólùfẹ́ Ireland àwọn ní ẹ wò ibi ọ̀rọ̀ dé dúró ẹ bá wọn tán níwádìí rẹ̀ torí pé kí ni wọ́n ní àwọn olólùfẹ́ Czech Republic wọ́n sì àwọn nǹkan kan lánàá tí ò dùn máwọn ná wọ́n ní bí ọ̀rọ̀ ṣe di góòlù wò mí ń gbà sí ọ tí ọmọ Czech Republic bá ti bọ́ síwájú tó fẹ́ gba penalty pápá àṣírí ó kàn pa lọ́lọ́ ni ẹ ní gbọ̀n kankan mọ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n tó bá ti kan tàwọn báyìí táwọn agbábọ́ọ̀lù àwọn bá ti dìde tó fẹ́ gba penalty ẹ wà á mọ gbọ́ ẹ mọ sàìrìn àwọn fèrè kẹ̀hẹ́ àwọn fèrè ọlọ́dẹ ìgbàlódé wáò yàfó ó lẹ́kàn mọ́ ẹgbẹ́ tí kìíní òun ọmọ ọdún pápá àṣírí ni ó ní ariwo yìí òun ló kó sáwọn agbábọ́ọ̀lù àwọn lórí tó fi ń gba penalty dànù ó ní ẹ mọ̀ ìjà tara wa ó ní sẹ́ẹ̀rí fèrè ọlọ́dẹ ìgbàlódé yàfó wáò táwọn olólùfẹ́ ẹ̀kọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti orílẹ̀-èdè Czech Republic fún yẹn ó ló jẹ́ tó ba àwọn agbábọ́ọ̀lù àwọn lẹ́rù ó ní àti pé gan ó tún ní iná burúkú kan tí àwọn olólùfẹ́ ẹ̀kọ́ Czech Republic tí wọ́n ń tàn sáwọn agbábọ́ọ̀lù àwọn lójó tó bá ti fẹ́ gba penalty ó ní ẹ̀wọ́ ẹ̀mọ́jà tara wa ó ní gbogbo dédé náà ó ló ṣokùnfà rẹ̀ táwọn agbábọ́ọ̀lù àwọn tó fi ń gba penalty dànù ẹ bá wọn tan náwó díẹ̀ lápá bẹ́ẹ̀ olùkọ́ni Thomas Tuchel olùkọ́ni tí ń túkọ̀ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbọ̀jẹ̀ èèyàn torílẹ̀-èdè England ó sọ̀rọ̀ lánàá o ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù 11 kan máa lọ táwọn bá ti gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí táwọn fẹ́ gbá lónìí táwọn bá ti gbà tán ó ní sẹ́ẹ̀ ráwọn agbábọ́ọ̀lù 11 yẹn òun ti pé àwọn ogún kan jókòó pé nínú yín ó ní 20 ó ní 11 òun ló ti máa relé ẹ wá gbọ́ o ó ṣeéṣe kí agbábọ́ọ̀lù kan tí gbogbo yín dámọ̀ dáadáa ó ṣeéṣe kó wà nú àwọn agbábọ́ọ̀lù 11 eléyìí tó máa lọ agbábọ́ọ̀lù wo ni ẹ jẹ́ ń lọ náà mò ń bọ̀ wá bí n bá sẹ́mi mọ́ ẹ wà á tẹ̀sọ́wọ́ wájú àwọ̀ ló mọ̀tà Christopher de Gema ọwọ́ rí àmúlélẹ̀ agbábọ́ọ̀lù yẹn ó ṣeéṣe kó kàn ọ́ lọ́wọ́ kó tó kàn ọ́ lẹ́sẹ̀ mò ń bọ̀ o ẹ jẹ́ ń sẹ́mi mu ná.
ìgbà tó tó gbá ní ṣìbálẹ̀ àgbọ̀n mi ìran kọ̀ǹkọ̀ tó tó kọ̀ǹkọ̀ ní ṣìbálẹ̀ odò Midas Hotel. irú kan ṣọ̀wọ́n láwùjọ òkúta ẹyẹ tí ó ṣe bí ọ̀kẹ́ òsín nígbó ẹja tí ó wọ àrògìgbà lójú òsínlálẹ̀ odò kìnìún olólà jùlọ bá ẹranko mo débẹ̀ mo bá a bẹ́ẹ̀ àyíká tó fọkàn ẹni balẹ̀ ìgbàlejò tó múnú ẹni dùn iná mọ̀nàmọ́ná oníwákàtí 24 láì ṣẹ́jú rárá yàrá tó tutù fọkàn ẹni balẹ̀ pẹ̀sẹ̀ oúnjẹ àjẹgbádùn amáwọ̀ ẹni dán àjò bí ilé táwọn tó fẹ́ ìfọ̀kànbalẹ̀ tí ń gbádùn ara wọn ààyè wà láti ṣe conference ayẹyẹ àwẹ̀jẹwẹ̀mu ìpàdé iṣẹ́ àti ètò lóríṣiríṣi 15 to 19 Midas Avenue along University Road Adó Èkìtì nípínlẹ̀ Èkìtì láwà Midas Hotel ọ̀gá ni ẹ jọ̀ọ́. ẹ̀yin olùgbọ́ wa nípínlẹ̀ Èkìtì àti agbègbè rẹ̀ ẹ gbọ́ o àrùn onígbá méjì ìyẹn kọ́lẹ́rà kò mọ ọmọdé bẹ́ẹ̀ sì ni kò mọ àgbà kò mọ ọkùnrin kò mọ obìnrin kójú sì má bàa rí bi gbogbo ara lògùn rẹ̀ ẹ tọ́jú àyíká ilé yín ẹ rí wípé gbogbo oúnjẹ ilé yín wà ní dídé ní gbogbo ìgbà ẹ sì rí wípé ẹ ń fi ọṣẹ fọwọ́ yín lóòrèkóòrè tẹ́ bá ti wá kéfín pé ọmọ ń ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ ṣáṣá àbí bí ti ń ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ náà ní dàgọ̀rọ̀rọ̀ látẹnu ẹ tètè kàn sílé ìwòsàn fún ìtọ́jú tó péye. Midas Radio 90.5 FM ló ní a máa ké tán wípé ẹ jẹ́ ká jọ dènà àrùn onígbá méjì láwùjọ wa. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. Ọ̀túnba Sport tó gara tán. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. Ọ̀túnba Sport tó gara tán. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. What's up, ladies and gentlemen? Ẹ máa gbádùn Ọ̀túnba Sport tó gara tán. mo gbé wọn landicap mo kọ́kọ́ gbé ngogo kò lọ mo gbé 1.5 kò work mo sá ní 2.5. Of Chelsea, one goal. ẹ káàbọ̀ padà lápá tibẹ̀ oyè eré gbogbo tẹ̀sẹ̀ tìrín ẹjẹ́ á máa gbéra máa gbé mi lọ o ẹjẹ́ kọ́kọ́ ròyìn eré ìdárayá ẹjẹ́ ó gbé mi re bí ó dá lápá tibẹ̀ àwọn tó ti ṣíà lójú òpó Facebook ẹ bá ń gbé kinní yẹn sọ́dọ̀ wọn Pọ́nmilé àti Yẹ́misí ọmọ ìyá kan náà ní á ẹ ń bá ti pọ̀ lé yẹn sí ni ó yẹ pápápá nígbà tí àwọn tèmi ò bá ti yẹsẹ̀ ẹgbẹ́ kí ló dé tèmi gótẹ̀tì àti jayín tán ẹjẹ́ kẹlẹ́nu ó máa gbẹ́nu kẹlẹ́gàn ó máa pẹ̀gàn táwọn tèmi bá ti dúró tán gbogbo ohun tó kàn mí nìyẹn o àbùsẹ́ ti bùsẹ́ lápá bẹ́ẹ̀ ó yọ ọmọ mi gbéra àwọn wo ló dúró síbẹ̀ sẹ́ 120 kéde kan sí ẹ̀sìn kan mò ń wòye ó ti jù bẹ́ẹ̀ lọ 178 years ẹ̀ ṣe kúkú pajú ẹ̀ dé ẹ fi ṣe 200 ọlọ́run ní sọ̀rọ̀ eyín láàbọ̀ adésọdún adéwálé àbí adébáyọ̀ adésọdún ni fálọ́yè pásítọ̀ kí olúkáyọ̀dé jọdé sàlámẹ̀ àwọn tó ti ṣí ààrẹ nìyẹn o dájú maskai bàbá richard akin òbílẹ̀yẹ àwọn yẹn ti pé ó ti dé gbogbo bẹ̀ ókè ta ló tún ṣí ààrẹ adépẹ́jú adétọ̀míwá òun náà ti ṣí ààrẹ adépẹ́jú tèmilolúwa kómóye owó labí ṣẹ́gun prince graceman òun náà ti ṣí ààrẹ lápá bẹ́ẹ̀ alàgbà aríkúyẹ̀ usman fakunlé òun náà ti ṣí ààrẹ èyẹ lápá tibẹ̀ yẹn nìyẹn o ó ti ń gbéra lọ sọ́wọ́ àwájú èyẹ lápá tibẹ̀ yẹn gangan ókè ta ló tún lórí ọ̀fẹ́ láti ṣí à prince ayọ̀mídé òun náà ti ṣí ààrẹ ó ti wà lọ́wọ́ àwájú dáadáa èyẹ lápá tibẹ̀ yẹn àwọn èèyàn tó ṣí ààrẹ prince ọlájídé tẹ́mi ọ̀tẹ́gà usman táwa ìyálóde gbogbo gọ́nàsì òun náà ti ṣí ààrẹ ọwọ́ iwájú ló wà alóńgé ọpẹ́yẹmí àlóṣù àdánrẹ mi ò ní wọ́ọ̀tì nǹkan ò ní ṣe steve àti kọ̀ǹpútù ẹ̀ abubakar ọmọ púlò òun náà ṣí ààrẹ awọ̀lúmọ̀tẹ́ christopher digema gbogbo wọn ti pín èyẹ lápá tibẹ̀ yẹn ọwọ́ iwájú báyìí iwájú lójúgun ń gbé òkè lọ́wọ́ yóò máa lọ wọ́n rà fáná mọ́ńkánná àlẹyà gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń fi adé ná gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ fẹ́ mi lọ́kàn gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ dúró tì mẹ́ nígbà òjò nígbà ẹ̀ràn ìgbà tó lé àtìgbà tó dẹ̀ ọlọ́wọ́ bá mi àláwùrábí kò ní fi ẹ̀yin náà lẹ̀ ẹ̀ kúkú mẹyẹ tó sun mí tẹ̀ fi ń sùn dá mi gbogbo ìgbà tẹ̀mí bá ti lórí ọ̀fẹ́ láti jí lórí ẹni tí mo kẹ́pọ̀ ọlọ́wọ́ bá mi àláwùrábí ó mo mọ́ rántí gbogbo àwọn olólùfẹ́ mi gbogbo àwọn tó fi ìfẹ́ wọn nítòótọ́ àti lódodo tó fi bá mi lò gbogbo àwọn tí ń fowó bá mi ṣe àti gbogbo àwọn èèyàn tó ń mọ́ update rẹ̀ ló gbogbo gbà àdúrà tèmi ni ó ní pé òkè lẹ́yẹ fọ̀ràn òkè báyìí lẹ múru sí iwájú ó lọ̀pẹ́ ibì tí ń re sí ẹ̀ ní relẹ̀ láíláí ọwọ́ iwájú lẹ̀ mọ̀ lọ
o wọ́n lọ fọ́nà ọmọ nǹkan náà léya ikú àpọ̀nbélé kò ní í jà yín gbà lẹ́yìn mẹ́ kò ní í jẹ̀mí náà gbà lẹ́yìn yẹn ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ nìyẹn ẹ̀yin náà tó jẹ́ pé ọlọ́kàn fọ́ọ̀sì wa lé yín lọ́rùn ní kì í ṣe pé rílì láìkì wa bẹ́ẹ̀ irú yẹn wà náà ọlọ́kàn fọ́ọ̀sì wa lé yín lórí ní nǹkan ò ní í sẹ̀yìn náà nǹkan ò ní í ṣe yẹn ẹ̀yin agbọ́tẹ́lu ekuru fẹ́ yẹn náà ọlọ́run ó rí yín lọ́kàn padà ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ náà sẹ́ńdẹ̀ ojú òpó Facebook yẹn ti kún wá tẹ láìkì kàn ń sí àná tẹ láìkì náà ẹ jọ ó yẹ tẹ láìkì Usman Fakunle ó ní blood is thicker than water ọmọ àjòrò sàn ọmọ mi rèé Ìbàdàn ní Olúyọ̀lé mi ò ní wáyé tì Ògúntúyì bí ọdún tèmi dayọ̀ ó ń bá wa talápá abẹ yẹn èdè Èkìtì lókìkí a Jọdẹ Sàlámẹ ó ti sàmì àdúrà Oyèbádé Adébọ̀wálé Ògúntúyì bí ọdún tèmi dayọ̀ ojú òpó Facebook ni o bàbá kúlé ọmọ bèrè ẹ̀ní wálẹ̀ ẹ̀ní jábọ́ láéláé ọlọ́kùnrin ọ̀sẹ̀ òun náà wà lójú òpó Facebook Abubakar ọmọ búlò Adéníyì Sunday Tèmítọ́pẹ́ ọwọ́ Ọláfolúṣọ́lá kú ẹ̀ òun náà wà lápá bẹ́ẹ̀ Adéwọlé Adès Adégbóyèga Peter Bọ̀mẹ́ òun náà ti wà èèyàn lójú òpó Facebook Awọ̀lúmọ̀tẹ́ Christopher Digema òun náà wà lójú òpó Facebook Fálàyé Pásítọ̀ kí Olúkáyọ̀dé Awọ̀lú ń para lọ ok Adébísí Abdulrasheed òun náà ti wà lójú òpó Facebook Tóyìn Bello ojú òpó Facebook ló wà èbí Tóyè Mutiano ojú òpó Facebook ni o èèbà ẹ̀rìn gbòòrò wò ẹgbẹ́ láìkì sí àyẹn ti lọ ṣé ẹ wá rí láìkì yẹn kéré ẹ tẹ láìkì yẹn pìnrapìnra ẹ tẹ ẹ pìnrapìnra ẹ jẹ́ ẹni tó sùn o kẹ́ni tó sùn ó jí kẹ́ni tó sùn ó jí o bẹ́ẹ̀ bá ti lọ kọrin mọ́jú nbì kan ẹ àdé bí ẹ mọ̀ tó gbé kí lè rìn kí ló fa ẹ̀rín báyìí kí ló tí n bá ti ní ẹ̀rẹ́ rìn bẹ́ẹ̀ bá ti rẹ́ rìn ẹ̀ ní kí ẹ máa rí léyìn èwo lè rìn kí ló fa ẹ̀rín ní gbogbo tá à ń sọ yìí báyìí. Mr. Lankara Fuji Scorpido ìjàkíjàkí wà mo sì rántí ó kọ ibo tí mo ní fẹ́ fún ẹ́ńdò mo rántí làárọ̀ yìí. ẹ kọ́ ọ́ lẹ̀ nítorí ọ̀la. wàá mọ tó dé tí wàá rántí kọ́ ọ́ lẹ̀ iṣẹ́ ló dé bẹ̀ ètò rántí padà sọ́ni gbogbo àwọn iṣẹ́ búba hàn tí n bá ti fẹ́ da omi sórí làárọ̀ ni àwọn làwa ni àmọ́ ń gbé wa mo jí làárọ̀ yìí tí mo wọ ìyẹ̀wù àwọn àgbà tí mo fẹ́ da omi sórí ni wọ́n gbé ọkàn wa pé ó kọ́ tó o fẹ́ rántí lànà rè mo bá dàbí ẹ̀mẹ́ta mo fọwọ́ gbà orí mi pẹ́pẹ́pẹ́ pé kó wọlé síbẹ̀ àṣẹ ń tún gbàjú kò sí wàhálà iṣẹ́ tẹ lo ẹ̀ tẹra mọ́ o àmọ́ ìjọ tí n bá rántí orúkọ ìjọ ń bá rántí ẹ kí àwọn ará lé ọjọ́ náà ni ó lálẹ́ ọjọ́ ló kọ láṣẹ ìsọmọ ló kọ tuntun ẹ kí àwọn ará lé kí lẹ sọ kámọ́ tó bá rántí. kí àwọn olólùfẹ́ wa nìkan ní Midas Radio pé a kú ojúmọ́ àdẹ kú ojúmọ́ àdẹ kí àwọn ìyá wa nọ́ọ̀sì kejì pé a kú ojúmọ́ lónìí o àdẹ kí àwọn ìyá wa nọ́ọ̀sì kejì pé a kú ojúmọ́ lónìí o. ọ̀gbẹ́ni Akínlábí Mr. Akínlábí Adéwálé Mr. nìyẹn ṣé nǹkan tẹ́ fẹ́ bá wa sọ ẹ kí àwọn ará lé ṣé nǹkan tẹ́ fẹ́ bá wa sọ ẹ kí àwọn ará lé. a kí gbogbo àwọn ará lé káàkiri ibi tí ẹ ti lórí ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ wa fún ti àárọ̀ tòní pé a kú ojúmọ́ mọ́ ojúmọ́ aláyọ̀ lónìí ajẹ́ fún wa òní ọjọ́ Friday lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run Jímọ̀ olóyin aláyọ̀ òní ó jẹ́ fún gbogbo wa mo wá fi àsìkò ìdúpẹ́ lọ gbogbo àwọn olólùfẹ́ Midas Radio Station tí ẹ̀ ń gbọ́ wa tẹ̀sí ń tẹ̀lé wa àti gbogbo olólùfẹ́ eré ìdárayá lápapọ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé àti olólùfẹ́ Ọ̀túnba Bernard Fagbémiró ọba gbogbo wọn ní gbòòrò ayé àdúpẹ́ lọ́wọ́ àdẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́ Pastor Samuel Olúwagbénga Bámgbóyè Alhaji Ọlọ́nkẹ́mi gbogbo yín lápapọ̀ ọmọ tí yín náà yóò rí aláàánú kò ní ṣíṣe àwa dúpẹ́ lọ gbogbo àwọn tí wọ́n fi àmọ̀ràn tí wọ́n fi ń tọ́ wa sọ́nà gẹ́gẹ́ bí àgbà aṣáájú táwa náà wò pé kẹ́yìn ọmọ ẹ̀ mọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé báyìí ní kẹ́ ṣe ọmọ tí yín náà ò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé lágbá lọ́wọ́ lọ́la iná àti iná bó ṣe lọ́wọ́ ọmọ yìí ó tó sẹ́ bẹ́ẹ̀ ti gbọ́ láìná àti iná àwọn tó mọ̀ ti ń kà lé ẹ̀yẹ́ wọ́n wulẹ̀ ká. kò ní ìdìpé mọ̀ká wọ́n ní kò ní ìdìpé mọ̀ká ẹ̀ mọ̀ bá mi kà lọ lọ́la. ó tó ọ̀fíọ́lá lẹ̀ ẹ ti sàdúrà tó ti dá a létí ewu tó ní ọyìn kínní. ọ̀dà gúnmi yín ni o gúnmi àdínní tilẹ̀ Yorùbá kéwú gbèmí kéwú fẹ́fọ̀ mi tilẹ̀ tápà lọ́hùn-ún mo kí yín o Abdul Akínlábí Adéwálé ọ̀kan lọ́mọ wọn mo sì kí ẹlẹgbẹ́ mi bẹ́ẹ̀ ni ọ̀kan lọ́mọ nínú ẹ̀sìn Islam mo kí CBN
àdúgbò CBN kí wọ́n níbẹ̀ pé wọ́n kú tọ́jú Abdulkunle Abere kò ní yẹ àwọn ọ̀tá wa tàbá ní kò ní yẹ àwọn ọ̀tá bíi pé à ń yòdì ní lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run á darapọ̀ mọ́ wa àtọ̀tá alẹ́ ọ̀tọ̀tọ̀ de gbogbo wa ìkànnì ọjọ́ ni wa a fi kéwú yí wọn lọ́kàn padà Ọlọ́run á sì gbọ́kàn wọn ẹ ṣé o. ó ti tó ok mo ti dárúkọ mi gan àló tó sẹ́. ok mo sì kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ilé kéwú náà tẹ́ ẹ jẹ́ kí. ok Usman Fakunle ní kí n máa kí yín o Mr. Lagelu eléyìí ẹ dàbí ọ̀rọ̀ Olúwadésọlá Akínkùgbé ní ṣé kìí ṣe Mr. Igba Ladogi mo fẹ́ rántí rárá Igba Ladogi yìí ti àti kéèyàn àti kéèyàn old school name nìyẹn old school name àló ní ọkọ̀ yìí kò kàn sẹ́ ọgbọ̀nà chukwu mo rántí ọgbọ̀nà chukwu mo ní wọ́n rántí Mr. ọgbọ̀nà chukwu new name nìyẹn àwọn kan tuntun nìyẹn. ìbúlẹ̀ tí wọ́n gbọ́ lọ chukwu. àwọn tó jọ̀gbọ̀n lọ́mọra wọn. Mr. ọgbọ̀nà chukwu mo ní wọ́n rántí ọkọ̀ yìí ṣe bẹ́ẹ̀ mo wá ya bólúwa ti fẹ́ Olúdélé ọ̀gbẹ́ni Akílábí ẹ jókòó dáadáa mo fẹ́ wo nǹkan kan ó ní fìlà orí yìí ó lọ́jọ́ gọ̀bì. gọ̀bì ni mo máa fi dé tí bá ti wálé agodo. ẹ̀rẹ́ yẹn èèyàn bí ní èèyàn púpọ̀ nù yẹn èwo tó ní gọ̀bì torí Ọlọ́run. láì ṣe gèlè. ẹ̀yin nu Ọlọ́run ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ tó ní ìjọba àgókò gọ̀bì. bẹ́ẹ̀ni. ọ̀gbẹ́ni Gbẹ̀ngàn Ọmọnìyí Nẹ̀gẹ́dò ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Shooting Star lẹ́ẹ̀bàdàn yóò kojú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Enugu Rangers lọ́jọ́ Sunday má bẹ̀rù so ti gbọ́ kò sí ní tí ó sì ọ lórí shooting. àwa dúró rè. tilẹ̀ Ìbàdàn adúró rè. mo lè fọwọ́ méjèèjì gbẹ́yà lórí mi tó bá jẹ́ orí shooting ni bẹ́ẹ̀ni kò sí ní tí ó sì ọ. Ìbàdàn Mèsì Ọ̀gàn lé Olúyọ̀lé. ilé náà làwà kò sí kò tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Shooting Star ó bẹ̀rẹ̀ lẹ́jọ́ Enugu Rangers lórí àkàbà báyìí Enugu Rangers ló wà lókè téńté lórí àkàbà NPFL báyìí Enugu Rangers ló jókòó tè pọ́n síbẹ̀ ibi ọ̀rọ̀ wa dé dúró rè mo fẹ́ gbìyànjú àti wo ipò Shooting Star ikọ̀ shooting náà àwọn náà nílò fẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí láti maintain orí àkàbà tán wà tá a bá wò láti òkè dé ipò kẹwàá àbí wọ ipò kẹẹ̀ẹ́dógún kan bí àmì mẹ́ta àmì méjì ló la everybody wọn láàrin ikọ̀ shooting ò gbọdọ̀ pàdánù fẹsẹ̀wọnsẹ̀ mọ́lé má bẹ́ẹ̀ pàdánù rẹ̀ ajẹ́pọ̀rún nǹkan sí ọ́nù ikọ̀ Enugu Rangers náà nílò láti jáwé olúborí ká lè mọ́ǹtì pressure lórí Rivers United àti Korodu City tí ń bọ̀ lẹ́yìn èyí tí ó mú kí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ó le ní pápá àṣẹ ilé Kasarami lọ́jọ́ Sunday nù. àtọ́kùn ẹni tó bá ti ń tẹ̀lé Shooting ní sáà yìí a rí i pé lóòótọ́ ní ìbẹ̀rẹ̀ sáà yìí kò fẹ́ ṣe kíni kò fẹ́ mú yẹ̀sì fún wọn ṣùgbọ́n gbà tó wá tó gbà kan tọ́dà pé wọ́n ṣéǹjì olùkọ́ni wọn a rí i pé kíní ó padà mú yẹ̀sì. ìbẹ̀rẹ̀ sáà lolùkọ́ni ti darapọ̀. Awero èmi rí i pé olùkọ́ni sáà tuntun sáà àkọ́kọ́ rẹ̀ nínú ikọ̀ yìí èmi dẹ̀ rí i pé ní Adamasingba èmi ò rẹ́nu gbúnlẹ̀ jà tọkùn pé wọ́n lè wá bẹ́ẹ̀ láti ṣe kíni láti wá na Shooting mọ́lé ìkan tẹ̀mí kan tẹ̀ wá rí ni pé ó wá burú jù kan ta ọ̀mì ṣùgbọ́n èmi ò rí Shooting gan nílé pé Adamasingba tẹ̀mí wòye pé wọ́n á ta ọ̀mì èmi sì rí wọn pé bí ọ̀kan tẹ̀ ju àmì ayò kan ọ̀ àmì ayò méjì sẹ́yọ̀ kan wọ́n á fi rẹ́nu gbúnlẹ̀ jà tọkùn. ọ̀gbẹ́ni Akílábí Adéwálé òkè ta Shooting Ọlọ́run rọmọ rẹ ni ilé rè ẹni wọn bí ẹni kó ṣe é ṣe kán wá ọ̀nà tán fi di ẹnu. Ọ̀túnba ẹ jẹ́ mo báyìí ṣe rí ẹni tó bá ti wà nílé a máa lo gbogbo ọ̀nà láti jáwé olúborí ẹni tó dẹ̀ ń bọ̀ láti òkè ìta náà kì í ṣeré lòun náà fẹ́ ṣe wá sí ibi tó ń bọ̀ ó ti mọ̀ pé àtógun àtọ̀tẹ̀ òun lòun ó kó lọ so ó wá kù sọ́wọ́ ikọ̀ Shooting Star torí pé Shooting Star tá a mọ̀ ní bíi 12-15 years ago àwọn kọ́nà wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìgbàlè yẹn mọ́ ni kò sẹ́ni tó nílé ayé so àwọn wọ́n ń lò gba àwọn ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá àtẹ̀rẹ̀ ìdárayá struggle continue ni so níwòye ti tèmi pẹ̀lú bí Shooting Star ṣe wà nílé tá a dẹ̀ ráwọn alátìlẹyìn wọn tán tì wọ́n lẹ́yìn dáadáa ó yẹ
kí wọ́n lè jáwé olúborí. ok ó ní ẹjẹ́ sáré múrò yẹn tó ní í ṣe pẹ̀lú ìdíje ti kazeem ọwọ́ṣọ easter competition lórí pápá àṣírí maracana bó bá ti di láago káàbọ̀ lọ́sẹ̀ òní ikọ̀ jẹ́dín fc yóò kojú believer fc aago mẹ́ta àbọ̀ ní bob fc àti club 98 fc àwọn méjèèjì ó bára wọn fà á bó ṣe máa jẹ́ lónìí nìyẹn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àná zino fc fìyà jẹ gìbátò àmì ayò méjì sẹ́yọ kan ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù rọ̀nà fc àwọn náà fìyà panu wájú immigration àmì ayò mẹ́rin sẹ́yọ kan ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé tí a bá ń sọ nípa ìdíje ti kazeem ọwọ́ṣọ easter competition bó ti lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé lápá abẹ́yẹ nìyẹn ọ̀gbẹ́ni gbẹ̀ngàn ọmọ nìyí orílẹ̀-èdè morocco tún ní adarí ayò tó darí wafcon abala àṣekágbá ọmọ orílẹ̀-èdè dr congo ni ẹ fìyà jẹ torí kò ṣe dáadáa nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀nà pẹ́nátì kan wà tó fọn fún orílẹ̀-èdè nàìjíríà pẹ́nátì tó jẹ́ pé kò tí ẹ̀yẹ́ ó jẹ́ pẹ́nátì lọ́dọ̀ tàwọn ló fọn rú yùn ìyá gbọ́dọ̀ jẹ́ àjọ káàfù ò tí ì wí nǹkan kan ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ń wò pé ó ṣeé ṣe kí àjọ káàfù kí wọ́n tẹ̀lé ní ti orílẹ̀-èdè morocco sọ torí ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà fún àwọn adarí ayò tó lọ́nù ìdíje yẹn ẹni tó appoint àwọn adarí ayò fún fẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn lẹ́yìn ìgbà tí fẹsẹ̀wọnsẹ̀ parí lẹ́yìn ìdíje yẹn ni wọ́n fìyà jẹ wọ́n kọ́kọ́ yọ kúrò ní kò rẹ̀ náà ó ṣe yanrú eléyìí kó lọ fi ṣe ti final iyún làwọn òwòye ń tò pọ̀ pé ó ṣeé ṣe kó nílé kájọ caf bóyá wọ́n gbàgbé adarí ayò ń tẹ́lẹ̀ ìgbànsẹ̀ tí frank aleja tó jẹ́ ààrẹ àjọ tó dọ́bọ̀lá ṣègbà lórílẹ̀‐èdè morocco tóun ti rán wọn létí ó ṣeé ṣe kájọ caf ó gbègbèsè ẹgbọ́. lákòókò náà kí àwọn ọmọ áfíríkà kan kọ́kọ́ ní lọ́kàn pé tó bá ti kojú morocco tó jáwé olúborí lẹ́yìn ọdún mẹ́ta ọdún mẹ́rin má ti jẹ́ kínú ẹ̀dùn pé ó ti ṣe kíni ó ti jáwé olúborí o wọ́n lè padà wá lẹ́yìn ọdún mẹ́fà gan pé rárá kíni kò rí bẹ́ẹ̀ ìkan tó kàn tẹ̀ máa ń dùn mí ni pé ìgbà tí wọ́n lọ sí ìdíje ìfẹ̀yà àgbáyé kẹ́yìn tí ó dàbí France ló já wọn ní semi-final wọ́n ṣe pé àjọ FIFA pé adarí ayò tó darí ayò táwọn fi fìdí rẹmi wọ́n ṣe ni pé kán ṣe kíni kán fìyà jẹ èmi rí i pé CAF fúnra wọn ti gbá wọn lórí wọ́n ti gbé ọwọ́ ara wọn wọ́n ti gbé lé Morocco lọ́wọ́ wọ́n ti gbéra wọn lé Morocco lọ́wọ́ wọ́n fẹ́ gba ìdíje kan Morocco ni afẹ́gbá ti bí Morocco ni afẹ́sẹ̀mẹ̀yẹ Morocco ni ṣé kò sí orílẹ̀-èdè míì nílò tó a lè máa wò pé àwọn orílẹ̀-èdè tó wà ní Áfíríkà náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà wọn ní pápá ìṣeré tó yẹ pé tó mú yẹn tó South Africa Morocco àti bí àbí àwọn bíi Tunisia àti àwọn díẹ̀díẹ̀ èmi rí i pé ibi tí CAF àti Morocco ń ba lọ tán bá múra àá fi ìdíje AFCON àti yòókù lẹ̀ fún àwọn méjèèjì kan ṣe kí ni kan jọ máa gbá láàrin ara wọn. ok ẹ mọ̀ fi ilẹ̀ ọ̀gbẹ́ni akínábí adéwálé lónìí nàìjíríà kojú ran aago 2 ọ̀sán ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ olóyè sọ̀rọ̀. kò sí nǹkan kan náà ẹ mọ̀ pé nàìjíríà àmọ̀ wọn mọ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ìran àmọ̀ wọn mọ tibítibí tí mìíràn dárúkọ so àwa ni ká múra àti pé friendly match ni so mo nígbàgbọ́ pé kò yẹ kí ìran ká sọ pé wọ́n tún wá na nàìjíríà pẹ̀lú ipò tá a wà lágbàáyé àti nílẹ̀ adúláwọ̀ so nàìjíríà náà la gbé fún. ok ọ̀gbẹ́ni gbẹ̀ngàn ọmọ ní yìnyín kẹ́dùn ẹja ti bí mo kákókó balẹ̀ sókè òkun ọjọ́ ń lọ wọ́n kéde àwọn agbábọ́ọ̀lù tí ó jìjàdù àmì ẹ̀yẹ agbábọ́ọ̀lù tó dáa jùlọ nínú ìdíje líìgì ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì fún ti oṣù kẹta Alexander Iwobi orúkọ rẹ̀ wà ń bẹ̀ lára àwọn tó tún kéde oní balógun ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United Bruno Fernandes balógun ikọ̀ Nottingham Forest Morgan Gibbs White àti aṣọ́lé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal David Raya bákan náà James Garner nínú ikọ̀ Everton Anthony Gordon nínú ikọ̀ Newcastle àti Danny Welbeck nínú ikọ̀ Brighton and Hove Albion àwọn agbábọ́ọ̀lù méje tí ó jìjàdù àmì ẹ̀yẹ yẹn nìyẹn ẹgbẹ́ fẹ́ nìkan. màá gbé fún Bruno àtọkùn ẹni tó bá rí ìrànwọ́ tí Bruno ṣe kí ni tó ń múlẹ̀ nínú kọ̀má United bóyá bí ìdíje bíi 3-4 léra tó ti gbá báyìí kó tó di pọ́n lọ sí international break yìí díẹ̀díẹ̀ ni tí Bruno bá mà sí sílẹ̀ àṣìkíni àmì àwọn èmi rí pé nínú kọ̀má United pé adẹ̀rí pé ikọ̀ yìí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kí ni wọ́n ṣẹ̀ ń jí padà dáadáa ni adẹ̀rí pé Bruno àwọn ìbẹ́mú àwọn Tesco náà ṣe kí ni ló ń gbé ikọ̀ èmi rí pé mo gbé fún Bruno. bẹ́ẹ̀ náà kìlábí Adéwálé. mo gbé fún Raya torí pé kí goalkeeper tó lè ṣiṣẹ́ takuntakun kí lé orúkọ ẹ̀ tó lè wà nù líìsì kó tó lè wà nù nomination lè. iṣẹ́ gidigidi ló ṣe kì í ṣe agbábọ́ọ̀lù amúlé ni o ẹ má jà gbàgbé o tẹ́ bá dẹ̀ wo àwọn ní tó ti mú fi ikọ̀ Arsenal ní oṣù tá wà nù ẹ mọ̀ wípé òun ló yẹ ká gbé fún níwòye ti tèmi o mo gbé fún Raya lè gbé fún. bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ takuntakun ló ṣe sà. ok Abubakar ọmọ Pulo ìbéèrè tẹ́ bí mi ìdá èmi náà ní ìròyìn kan sọ pé aago 6 rọ̀lẹ́ ó ní fẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn máa wáyé lórílẹ̀‐èdè Turkey ìròyìn kan ní aago 4 ìròyìn méjì tèmi rí nu bí ìròyìn bá sọ pé aago 6 rọ̀lẹ́ a jẹ́ pé aago 4 ni
lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Turkey wà 2 hours ahead of us bí ìròyìn bá sọ pé aago 4 ni a jẹ́ pé aago 2 ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ confuse yín ìgbà tẹ́mi ìròyìn tó dà mí lójú rẹ̀ mi náà láwọn ọ̀gá tí mo pè pé ẹ wá kílẹ̀ yín gbọ́ kílẹ̀ rí ìkànnì wọn ló fìdí rẹ̀ múlẹ̀ fún mi pé aago 2 ni méjì ọ̀sán pé tó túmọ̀ sí pé aago 4 ni lórílẹ̀‐èdè Turkey pé wọ́n èé já tari ẹ̀ ìtẹ̀mí ṣe dáko aago 2 nu bẹ́ẹ̀ yín náà bá rí kàmbì kan pa aago 6 àrọ̀lẹ́ ni tó jẹ́ aago 4 lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ̀ tí ìjà yóò pa so ti yé yẹn ṣùgbọ́n anyway ìkànnì aago tán bá gbanú méjèèjì kódà ìròyìn tí mo ti kọ́kọ́ prepare aago 4 ló wà nù ẹ̀ nígbà mo tún wá rí nǹkan míì tó fara mo wá ní láti pè pé dákan kò yé èmi mọ́ o àwa ọ̀gá mi tí mo wá pè ló wá ṣàlàyé fún mi pé aago 4 lòún gbọ́ pé kódà ẹni tó wí fóun ó wà lórílẹ̀‐èdè Turkey tó ń pè pé aago mélòó lẹ́gbàá òtòrò náà ó ti dàrú o ó sì la aago 4 ni bọ́n tó bá wá ó la aago 2 ọ̀sán ní lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó bá wá já aago 4 náà náà já ọ̀wé nàwé ìbéèrè tẹ́ ẹ béèrè mo ní ń dáhùn rẹ̀ ni o kó mọ́ dàbí ẹni pé ok lójú òpó Facebook tá a lè yín rò pé yóò gba àmì ẹ̀yẹ agbábọ́ọ̀lù tó dáa jùlọ ní oṣù kẹta ọ̀gbẹ́ni Gbẹ̀ngàn ọmọdé yìí nẹ̀gẹ́dọ̀ ní ẹgbẹ́ fún Bruno torí àwọn ìrànwọ́ tó ṣe àtàwọn gudugudu méje tó ṣe fúnkọ Manchester United ọ̀gbẹ́ni Akínlábí Adéwálé ní ráyà ni kásọ̀lé tó lè méèkì nọmínì ṣe ó wá kéré inú ayé ni ẹ wọ àwọn bọ́ọ̀lù tí ráyà mọ́ ẹgbẹ́ fún ráyà lọ́dọ̀ tàwọn lérò tí yín ó yẹ máa fi sójú òpó Facebook àwọ̀ ló mọ̀ tẹ́ ti ní ẹgbẹ́ fún oníráyà lòún tẹ̀lé nítò wọn Abubakar ọmọ púlò ní Bruno all the way Bólúwa ti fi Olúdélé òun náà ní ráyà ní Abíọ́dún Ọ̀sásọ̀nà ó ní 2 p.m. ẹ̀rí pé ó ti fẹ́ máa kọlu ra wọn ìsókè níta ẹ̀ bá ibi ẹ̀ lè tẹ́ ẹ bá rí gbọ́n bẹ̀ kò le ọ̀gbẹ́ni Gbẹ̀ngàn ọmọ nìyí Batistuta ní atamátàsí mẹ́ta tó dáa jùlọ ní àgbáláyé báyìí Haaland Mbappe àti Lautaro Martinez ṣe é gbà. mi ìgbà tọkùn. ó yá. lóòótọ́ a lè ní pé Haaland wà ń bẹ̀ tó máa ní kémi mu màmá àríkè àtọkùn. dípò Martinez kúrò ń bẹ àtọkùn. dípò Lautaro Martinez ẹ fi àríkè rọ́pò. máa fi àríkè rọ́pò màmú bá pè pàdé màá Haaland àtọkùn. Martinez sí àríkè kò sí olùkọ́ni tá mú àríkè ńlẹ̀ tá mú Lautaro Martinez lẹ̀ tá ní Martinez ní o fẹ́ mú tánú àfi àríkè lẹ̀ àtọkùn èmi rí i pé ó mú torí pé ó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Argentina Martinez Argentina ni Batistuta Argentina ni ọ̀gbẹ́ni Akínlábí ṣe ìgbà lóòótọ́. ká mọ̀ àrò tanra ọ̀kadà mọ̀ fi àkókò ṣòfò èmi náà faramọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ibo náà fẹ́ fi Hurricane sí nígbà tẹ́ bá sọ pé mú Martinez ṣáájú Hurricane pẹ̀lú iṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe bóyá ntẹ́ni fi wá sọ gẹ́bí Negredo ṣe sọ kémi náà tó fojú mi wò bóyá nítorí pé ṣe mọ̀ pé àwọn tán jọ wà nínú ikọ̀ tán ń ṣe ìrànwọ́ tán ń play pẹ̀lú rádà ó yàtọ̀ sí àwọn tí. no Batistuta tiẹ̀ ti fẹ̀yìntì tipẹ́tipẹ́. so èyí tí mo mì ní pé àwọn tí ó ń bá Hurricane play lọ́wọ́lọ́wọ́ tán jọ ń play wọ́n lè mọ masist lẹ̀ fún àti pé tán bá sọ pé èèyàn ṣáná kò síbi tí Hurricane lọ tẹ́ẹ̀tì ní rọ́wọ́jà ẹ̀ so èmi náà gbé fún Hurricane. bẹ́ẹ̀ yẹn bá fi dákìkì dá tèmi gan èyí tún mọ́sí mẹ́sàájú Lautaro Martinez èmi ó tún mọ́sí mẹ́sàájú ẹ̀ Batistuta ní bí ìgbà téèyàn fi ikú wó oorun oníkẹ́ ẹ̀ máa fi Messi compare Maradona òní bá bá sọ ìtẹ́rẹ́ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀‐èdè Argentina òní Maradona gàǹgà ó gòǹgò ju Messi lọ ọ̀gbẹ́ni Gbẹ̀ngàn ọmọ nìyí. adọ́kùn mi gbà. tún gbà yàn náà. mi gbà náà. ok tọ́wá ní pé ká wo Maradona àti nílò Messi lọ́tọ̀ a lè máa wò pé ìgbà tí Maradona ń gbá bọ̀ a rí i pé láyé ìgbà tó ń gbá bọ̀ tiẹ̀ àgbà wo na tọkùn bọ́ọ̀ rẹ̀ ti ṣe kíni ó ti lajú ju ìgbà táwọn ń gbá bọ̀ lọ àmọye offside goal tí Maradona máa góńgbà ẹ o tẹ́ pé kò sí pé bóyá bí àrùn kan pè wọ́n padà o kò sí pé bóyá pé goal technology kan wà o ẹ wá wọ àwọn ayé ìgbà tí lọ Messi ń gbá bọ̀. àmọ́ bọ́ọ̀lù tí Maradona fọwọ́ gbá wọlé góò mélòó ni Maradona gbá góò mélòó ló ní gbogbo kárí ẹ̀ góò mélòó ni Messi ní àwọ̀dù bàlúdò mélòó ni Maradona gbà mélòó ni Messi gbà èmi rí i pé atọ́kùn ó rí i pé òun àti Maradona ń jọ gbá bọ̀ papọ̀ ní sẹ́ẹ̀tì kan ló fi gbé fún tọ́ máa pe Martinez náà báyìí pé ta ló fẹ́ gbé fún àwò pé àti Messi náà jọ gbá bọ̀ Messi la gbé fún èmi rí pé níwòye tèmi o èmi ti gbé fún Messi ju Maradona látọ̀. ọ̀gbẹ́ni Akínlábí Adéwálé. táìmù tí àwọn Maradona ń play ó dàbí pé níwòye mi ojú sì dúdú ni torí àmọ́ jẹ́sí tí wọ́n ń lò nígbà yẹn so ó lójú àwọn tí ojú wọn là sí ìgbà àtàyè Argentina but ní ìsìn tó yẹ pé technology ti advance dáadáa tó bá ní any mistake any error tó ṣe kíákíá ni wọ́n á pè ọ́ sákèésì ìgbẹ́ ó dàbí ìgbà tiwa náà ní Lágelú ń gbà yẹn ojú pé Mr. Lágelú pé mo wà ní defensive game ni mò ń gbàgbà yẹn kò sọ́mọ náà tí ó kọjá lára bẹ́ẹ̀ ni kò sọ́mọ náà bẹ́ẹ̀ ni around 60 ni mò ń sọ yìí o so bọ́ọ̀lù gbà yẹn yàtọ̀ 50-60 Loyola College mọ́ Olúbàdàn high school ìrọ̀ ìta péré ẹ fi gbogbo yẹn lẹ̀ ó yàtọ̀ síra wọn
bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ya. ẹ wá fi ọ̀rọ̀ ti yín báyìí ẹ fi wé bíi Maradona. bẹ́ẹ̀ àwọn tá a jọ play àwọn sẹ́ẹ̀tì ìgbà yẹn ni mò ń sọ fún yín. bẹ́ẹ̀ bí àwọn tá a jọ gbá bọ́ọ̀lù ńgbà yẹn tó bá pe àwọn náà jókòó pé nínú ẹ̀yìn o àti Bajibanda ìtì o táwọn ló dáa jù wọ́n mú ẹ̀yìn. Gumi ni wọ́n á mú mi ṣáájú. a máa gba legend gan báyìí àwọn legend àwọn báyìí. o mọ̀ nílò kó yẹn ọlọ́run mà ní jẹ́ olóko èèyàn lọ́rọ̀ Usman Bakunle ó ní mo ti mọ̀ pé ẹ̀ẹ́dà kan Lágelú. ẹgbẹ́ ogbin tá a gbá bọ̀ fún nìyẹn. àfi ṣe lọ̀rọ̀ Lágelú. èrè mi sì wà ní museum wọn ní Lágelú. next week tabati ráyè ní òpin ọ̀sẹ̀ next week alọ Lágelú. ó tiẹ̀ dá àjọ débẹ̀. a lọ béèrè tán yín àbúkọ́ ọmọ púlò ó ní jẹ́sí tán fi ń gbá bọ́ọ̀lù ń gbà ó ló dàbí agbádá Akínlábí ẹ̀yin lẹ́sọ̀ yín o kìí ṣe mẹ́ ọ̀gbẹ́ni bí ẹ̀ńgọ́ ọmọ ní Yìnẹ̀gẹ́dò ẹ jẹ́ àwọ̀ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ orílẹ̀-èdè France àti Brazil lánàá àmì ayò 2-1 nígbà tí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn ń lọ lọ́wọ́ àwọn olólùfẹ́ ń pariwo Nemada wọ́n ń pariwo ẹ̀ sétí olùkọ́ni Carlo Ancelotti ẹ jẹ́ àwọ̀ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àná ìbéèrè méjì ṣé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Brazil nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tẹ́ rí lánàá o ṣé wọ́n nílò Nemada Silva ẹni ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn agbábọ́ọ̀lù wo ni òye ó wà nù tíìmù yìí tó kàn jẹ́ bí ìgbà téèyàn kàn tẹ̀ sọ̀rọ̀ lánàá. Atọ́kùn lákọ̀ọ́kọ́ náà kó tó di pé màá dáhùn ìbéèrè yìí ẹja wo Brazil èmi rí i pé kó tó di pé Ancelotti gan débẹ̀ ikọ̀ Brazil ti ṣe kínni ó ti kọ́kọ́ ó ti tú kò sí kankan tó dàbí alára nínú ikọ̀ Brazil mọ́ ẹ jẹ́ ká wo Copa America méjì náà ti gba léraléra bóyá Brazil wọ final ẹ̀ kan wọ́n já ní bóyá quarter final ẹ̀ kan kìndẹ́ ṣòro Brazil ni wọ́n máa ń gbá Copa America tán já ní quarter final ẹni tó bá wo bọ́ọ̀ ìlànà àtọ́kùn mo wò ó dégbà kan mo kàn wò pé ṣé Brazil tí mo mọ̀ tẹ́lẹ̀ náà nílé ibù gan ilé tó lè jẹ́ kí Ronaldinho gan fúnra ẹ̀ gan sọ̀rọ̀ pé òun ò gbádùn bọ́ọ̀ Brazil mọ́ a rí i pé Brazil ó ṣe kí ni ó ti yàtọ̀ gbogbo ibù wọ́n ní dìnnẹ́mà gidi ibù Casemiro lánàá àtọ́kùn lóòótọ́ a rí i pé àwọn àṣìṣe kan ṣe kí ni tó ń ṣe tó bá yẹ pé Brazil ti ní ẹni tó lè fi rọ́pò Casemiro ni kì í ṣe irú Casemiro lẹ́kùn máa bẹ̀rẹ̀ ní midfield pẹ̀lú bí tempo bọ́ọ̀ ṣe yá ètò ní level tàwa báyìí ni pé Casemiro ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ bọ́ọ̀ nínú ikọ̀ Brazil a lè máa wò pé ó ń bẹ̀rẹ̀ bọ́ọ̀ nínú díje nínú Man United ṣùgbọ́n ní àwọn country a rí i pé ìṣọwọ́ pápá ní country yàtọ̀ sí ti club side a rí i pé àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ nínú club ó lè rí i pé wọ́n wà ní form wọ́n dá kí wọ́n kàn wà ń bẹ̀ kó dàbí àgbà wo ṣùgbọ́n ní country ó lè gbogbo ẹ̀ tẹ̀ wà ní ọwọ́ igun ẹ̀ lè máa mú yẹ ẹ jẹ́ ká wo defence line Brazil lánàá tọkùn ẹ wo paasi Dembele yẹn paasi tó fún Kylian Mbappé fọ́sùn yẹn ó tún defense yẹn ó fa defense yẹn ya pẹ́rẹ́gẹ́dẹ́ bí ọwọ́ aṣọ. kò sí express player kankan gbogbo ẹ̀yìn defense. sábà kó yóò dábọ̀ lánàá ni. Brazil even gbàtà àwọn tí àgbo ti lọ gbogbo wọn a rí pé Brazil àtọkùn wọn kì í ṣe pé wọ́n ní di nema o kàn ti máa pe nema báyìí pé jọ má wọrí má ṣáà ní ìfarapa àjọ lọ díje ìfẹ̀yà àgbáyé ni ẹ jẹ́ ká gbà tí Rafael kúrò ní orí pápá kò sí èèyàn kan tó dàbí alára lánàá tó lè fi bọ̀ ṣeré ní gbogbo wọn even Rafael àgàn kìí ṣe tó lè gẹlẹ́sẹ̀ dáadáa ju ara ẹ̀ mọ́ pé Vinicius Junior náà òun náà lọ́gọ́ ti tiẹ̀ ṣùgbọ́n lánàá tọkùn. ọmọ búkú lọ́jọ́ tiẹ̀ lọ́tọ̀. Brazil tí mò ń wò yìí tó bá lọ sí ìfẹ̀yà àgbáyé wọ́n á jẹ kinní kan yàrá ń pè. ọ̀gbẹ́ni Akínlábí Adéwálé ọgbẹ́ wo lolùkọ́ni Carlo Ancelotti ó dàbà láti rọra bọ̀ àṣírí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Brazil. ṣe mọ̀ pé bí friendly match. ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ olóyè sọ̀rọ̀. bẹ́ẹ̀ ni òun ni match yìí èmi mọ̀ pé Ancelotti náà ti mọ ibi tí òun bá kù sí torí pé gbígbà tán test àwọn player yẹn bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ló ṣe rí tó bá fẹ́ ṣe dáadáa àwọn tó fi sílẹ̀ tí ó pè ó ní láti pè wọ́n wọlé báyìí kí wọ́n jọ parapọ̀ ṣiṣẹ́ torí pé tẹ́ bá ń wo àwọn American match tí wọ́n ń gbá ó pẹ́ tí wọ́n ti jọ jọ́ta Argentina àti Brazil àdẹ́wò pé ọ̀nà wo ni Brazil fẹ́ gbà láti pé kó náà tún wà nígboro ayé so lójú ti tèmi kóòtù yẹn ló níṣẹ́ láti ṣe pé àwọn tó fi sílẹ̀ pé wọ́n mọ́ra ẹjọ́ ṣiṣẹ́ papọ̀ kí nǹkan kó lè mú yẹ̀sì fún wọn ṣe ìwòye tèmi nìyẹn. ó dáa àwọn adìẹ̀yìn mú méjì tó lò lánàá Luka Bremer àti Leo Pereira ta ló mọ àwọn eléyìí ń dòdò ayé. àwọn ló fẹ́ lọ sọ́ọ̀kù Messi ni wọ́n kọ́. àwọn méjèèjì gan ló tún gba yellow card. àṣùgbọ́n ibi èmi rọrọ̀ sí ni pé àwọn agbábọ́ọ̀lù kan ó sì padà àwọn agbábọ́ọ̀lù kó sì padà irú Makuye báyìí Makuye ó sì padà lọ wọkọ̀ bó bá fìtì so tí Makuye bá padà sí irú ọwọ́ ẹ̀yìn Brazil yẹn a tún mú kí nǹkan tún nọ́mà díẹ̀. ẹ wo bẹ́ǹchì France lánàá àwọn Bakola sì wà ní bẹ́ǹchì wọ́n sì kó àwọn irinṣẹ́ kan sí bẹ́ǹchì ẹ wo bẹ́ǹchì Brazil kò séèyàn kan tó wà ní bẹ́ǹchì tá a lè rí pé tí Brazil bá kàn tẹ̀ gbé wọlé tó ṣe kíni tó lè wá change game fún wọn èmi rí i pé Ancelotti ó sì níṣẹ́ tó pọ̀ gidi láti ṣe. wọ́n gbé ẹ̀ẹ́dẹ̀wé àdúrà tèmi ó sàmọ̀ bá wọn gbà ó ní kí Ọlọ́run jẹ́ kí àwọn agbábọ́ọ̀lù wọn tán ti wà á lè farapa kán tètè dé kí farapa mọ̀ sí tún pọ̀ ibi ọ̀rọ̀ kan ṣe sí ni pé
agbábọ́ọ̀lù kan Real Madrid tó ní injury kí ló kọ ẹ̀ mo ti gbàgbé ọkọ mẹ́ Rodrigo injury Rodrigo ti ṣí àyè lẹ̀ fún Neymar da Silva láti padà wá gbé Neymar da Silva World Cup lẹ́ ń lọ ẹ nílò experience o gbogbo àwọn Igo Thiago lánàá ẹ̀kẹ́ tiẹ̀ sí ní lánàá ó ti hàn pé eléyìí ìṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni abámẹ́lẹ̀ lọ World Cup lọ́mọdé yà lọ́mọdé jìyà mọ́pọ́nmọ́pọ́n bíi ti gúúsèjì ni wọ́n ti já. báwo àwọn tẹ̀lé ìjà gúúsèjì wọ́n lọ jìnnà. ọ̀gbẹ́ni Akínlábí Adéwálé Kvaratskhelia ó ní ẹdí kan yín mú o òun ò wá ń tòun inú kọ PSG tó ń wà yìí ń dùn máwọn báyìí o òun ò ṣetán àti wánu kọ kásínà àdìrà rẹ̀ mọ́ ẹ̀yin àtowó yín kẹjọ ṣe kinní kan papọ̀ ẹ mú owó yín dání òun ò wá. bọ́rọ̀ player ṣe rí náà nìyẹn ẹ mọ̀ pé àìmọye player ní ikọ̀ ànífẹ̀sí tí wọ́n á pè tánira kan di owó wọn mú at the end of the day tá a padà tún gbà fún ikọ̀ yẹn ara wọn tó jẹ́ pé ikọ̀ kan ń pè tí wọ́n lọ tó jẹ́ pé ikọ̀ tán padà lọ wọ́n kábàámọ̀ rẹ̀ so ibi tó bá ti wù ni kó lọ player náà ò tán lẹ̀ tí window bá close oríṣiríṣi player náà máa lọ gbé bọ́tì mi wò pé tó bá wá sínú ọkọ̀ Arsenal ó ṣeé ṣe kó náà tún jẹ́ ìrànwọ́ fún wọn láti gba nǹkan kan. ó dáa Usman Fakole onígbà táwọn gbá bọ́ọ̀lù fún Methodist Grammar School lélẹ́kùọ́ school àwọn ọmọ ọ̀tá yẹn ló lọ. ó ní mo lẹ wà ọ̀gbẹ́ni Akínlábí. 19 kìíní torí 1948 ni mo kọ́kọ́. 2003 ló ń gbá bọ́ọ̀lù ẹ ti rìtáyà ń ta ẹ̀mú yẹn. oh God lọ béèrè lókè Ìbàdàn high school. ó ti tó sà kí ètò ṣe lágẹ̀lú mọ́. àbóṣèṣe Olúbàdàn high school irú àwọn tá a bá play. àwọn tẹ́ ẹ fi nǹkan sẹ́ńgbà àti yẹn nù ní 19 tó ti pẹ́. wàá mọ̀ fi 1943 wé. ó ti yé sà yesa tí ẹ mọ déètì tẹ gbà gan ẹ̀yin lẹgbà 1950 ó tó di 1943 báyìí. 43 mo bẹ̀rẹ̀ mo wà kárí ayé academy Lágẹ̀lú lẹ́ti bẹ̀rẹ̀ kárí ayé gùn gan o so ti gbọ́ báyìí sórí pé ẹ̀jọ̀ sínú ẹgbẹ́ Ben White ó máa pe ìpàdé pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ nínú orílẹ̀-èdè England ó máa ṣàlàyé fún wọn ohun tó ṣẹlẹ̀ lọ́dún 2022 ìyẹn nínú ìdíje fẹ̀yẹlẹ̀ àgbáláyé tó wà lórílẹ̀-èdè Qatar ṣé ẹ mọ̀ pé Ben White bínú kò ní bùbá àgbáradì ikọ̀ orílẹ̀-èdè England lẹ́yìn ìgbà tó ní fàákájà pẹ̀lú igbákejì olùkọ́ni Gareth Southgate ńgbà yẹn ìyẹn Steve Holland ló bá ní fàákájà ó bínú kò ó palẹ̀ báàgì ẹ̀ mọ́ ó bínú kò ní káfíń England nígbà yẹn bó tiẹ̀ jẹ́ pé ìgbà wọn bí olùkọ́ni Gareth Southgate ìyẹn ni ó ní family problem ní tó lọ sọ fún lẹ́nu ṣùgbọ́n kó tó dórílẹ̀-èdè England ìròyìn ti ka àwọn oníròyìn náà pé òun àti Steve Holland nájọ tútọ́ síra wọn lójú o ní Ben White bá bínú kú olùkọ́ni Thomas Tuchel tó pe Ben White padà báyìí ó ti wá sọ lánàá ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ káwọn tó parí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ lẹ́sọ̀rọ̀ méjì táwọn fẹ́ gbà yẹn Ben White máa pe ìpàdé ayọ́ pe ìpàdé láàrin àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ ó dẹ̀ máa ṣàlàyé fún ọlọ́rin kìnìún ń tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn ó lọ́wọ́ àṣeéṣe o kí Ben White tọrọ àforíjìn lọ́wọ́ àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ bó ṣe máa lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ nìyẹn olùkọ́ni Thomas Tuchel ó ní àwọn agbábọ́ọ̀lù mọ́kànlá kan ó lọ báwọn bá ti gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ lẹ́sọ̀rọ̀ táwọn fẹ́ gbá lónìí tán ìròyìn wá ń gbé pé ta agbábọ́ọ̀lù wo ni ta ló lè ṣeéṣe ó lọ lára àwọn agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n gbọ́dọ̀ impress olùkọ́ni lónìí bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ilé yá o ó ní Cole Palmer wà ìròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé olùkọ́ni náà ń wo Cole Palmer àtòrí ibi àyè Cole Palmer option pọ̀ ń bẹ̀ olùkọ́ni ọ̀gá bẹ́ẹ̀ yóò bá ti ajá pé bí èkó lóyìn náà ni ó ti máa ṣe tó bá ti lè gbá tòní tí ò rí mú ilé yá ọ̀gbẹ́ni jẹ́ Gbẹ́ngàn ọmọ Nàìjíríà. atọ́kùn kì í ṣe tó máa tukọ̀ ní olùkọ́ni àkọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ wo Cole Palmer ẹ jẹ́ ká wùgbà tí Southgate náà wà bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọ́n lọ gbá ṣé irú tán gbá kẹ́yìn a rí pé Cole Palmer ó gbèjòkó ni proud ìgbà tó bá bí final or semi final ló ti gbé wọlé semi-final ló ti wọlé tó ti ń ṣe àwọn mérekù kan. ìgbà táwọn wò pé tán ní pé ó bẹ́ẹ̀ṣì Palmer fún Foden ó bẹ́ẹ̀ṣì lè fún kíni even gan tó bá yọ Foden gan kúrò ní máàṣì ńgbà míì ó ti ní agbábọ̀lù kan tán ṣe kíni tí Southgate máa ń gbé wọlé tó ti ní lo Cole Palmer èmi rí i pé ààyè pọ̀ option pọ̀ ńbẹ̀ gidi èmi dẹ̀ rí i pé pẹ̀lú ọwọ́ tí Palmer wà àtọ́kùn pẹ̀lú kan tó wà ńlẹ̀ yìí even gbogbo àti mọ̀ pé tó o bá kò sí kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ olùkọ́ni àníkó máa lọ lé nàtọ́. ó dà ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Paris Saint-Germain ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn tó yẹ kán gbá kojú Lens ní April 11 wọ́n ti sún o May 13 ó ní wọ́n máa gbà báyìí tó túmọ̀ sí pé ikọ̀ PSG ó sinmi tí wọ́n fi kojú Liverpool ni bó tiẹ̀ jẹ́ pé kọ́ Lens fapá dánú jẹ́ pé ẹ má sún fẹsẹ̀wọnsẹ̀ àwọn o àjọ tí ń bójútó lìgì ń lọ lórílẹ̀‐èdè France ni àwọn ó sùn ẹni tó wá jẹ́ ọ̀gá àgbà fúnkọ̀ PSG yẹn Luis Ocampo ó ti jáde sọ̀rọ̀ sí ìgboro ayé pé kẹ́ẹ̀sì máa wo Luis Campos kẹ́ẹ̀sì máa wo tí yín làwọn ń ṣe o ìjà yín làwọn ń jà o bí ẹ bá jẹ́ kí àwọn sinmi báyìí
tí àwọn wá fi eegun tó wà lára àwọn táwọn lọ fi gba ikọ̀ Liverpool táwọn lù wọ́n tí àwọn bá dé abala tó kàn sí àṣekágbá táwọn tó wọ àṣekágbá ṣé ẹ mọ̀ pé àjọ UEFA ó fi extra one slot kó slot yín lórílẹ̀‐èdè France ṣe é rí i pé ó ti mú yẹ̀sì fún yín bá pé tí yín làwọn ń ṣe Luis Campos tún ní àti pé gan àwọn ń wo ti àwọn náà fẹ́ bá Liverpool wọ́n fẹ́ bá wọn kẹ́dùn lórí ìṣẹ̀lẹ̀ Hillsborough disaster kí ló ṣẹlẹ̀ ní Hillsborough disaster ìtàn ọjọ́ mi nù ṣùgbọ́n Hillsborough disaster yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogunlọ́gọ̀ àwọn olólùfẹ́ Liverpool ló gbé ẹ̀mí mì nínú ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn àtìgbà yẹn ní ikọ̀ Liverpool ti lè gbá bọ́ọ̀lù ní April 15 mọ́ torí April 15 ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ ẹ lọ yẹ̀ wò láti ọdún yẹn Liverpool gbá bọ́ọ̀lù April 15 bí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù PSG bí wọn ò bá gba ìsinmi tí wọ́n gbà hàn April 7 ló yẹ kán gba ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ tó bá dẹ̀ gba ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ ní April 7 ìgbésẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì máa wáyé ní April 15 ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìsinmi yìí ó ṣeé ṣe kíkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àwọn àti Liverpool kó wáyé ní April 6 tó bá dá ní April 6 wọ́n wá gbá return leg ní April 14 so that wọ́n fi ní ba ìpinnu kan Liverpool láti mọ́ gbà ní April 15 jẹ́ Luis Campos ní táwọn ń wò nù táwọn fi ní ẹ bá wọn fagilé fẹsẹ̀wọnsẹ̀ àwọn èèyàn kan yé mú sí campus pé onírọ́ ni ọ́ ẹ fẹ́ sinmi ni kẹ́sà lè fi egun bú yín tẹ́ ẹ bá ti sinmi o kẹ́ ẹ lọ́ọ́ fi bokọ̀ Liverpool mọ́lẹ̀ ẹ Mr. Ọ̀gbọ̀nọ̀chukwu ojú wo lẹ fi wọ́n ti Luis Campos. ok máa ti parí ètò lọ́ọ̀yà mi ẹ̀rí ìwé lọ́ọ̀yà sọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà. ẹ kẹ́ aláàkárú àwọn. lákọ̀ọ́kọ́ náà àtọ́kùn èmi rí i pé ọ̀rọ̀ yìí ó pín sí méjì ẹ jẹ́ ká wo lẹ́ǹsì tó náà ń pariwo yìí òun náà rí i pé ó dàbí 1 point ló wà láàrin wa àti PSG. òun náà rí i pé kóhùn tètè rẹ́sẹ̀ àwọn arábí kóhùn náà ṣe kí ni kóhùn tètè bú then PSG náà ń wò pé ẹ jẹ́ ká sinmi ká lè jáwé olúborí so that slot kan náà àti lè ṣe kí ni àti lè pay àwọn gan fúnra wọn but lẹ́ǹsì mọ̀ pé automatic òun á lọ sí ìdíje Champions League ní sáà tó bọ̀ líìgì lòun ṣe kí ni lòun gbẹnu sí àwọn slot tẹ̀ ń jà kì í ṣe òun ẹ̀ ń jà fún àwọn tó wà lẹ́yìn òun ni mi dẹ̀ rí i pé kínní lóòótọ́ a lè máa wò pé ẹlẹ́tẹ̀ẹ́ pẹ̀jẹ̀ kọ́kọ́ gbá ó dàbí wọ́n fún wọn ní ìsinmi náà. ẹ kọ́kọ́ Chelsea wọ́n sinmi èèyàn náà. kìíní ti ọ̀dọ̀ ti líìgì tí wọn ó máa ń rọrùn fún wọn láti fún wọn ní àyè yàtọ̀ ju bá àwọn bíi ti Premiership àbí La Liga èmi rí i pé ó ti wà lẹ́tẹ̀lẹ̀ wọ́n á fún wọn ní ìsinmi kán jẹ́ kán sinmi náà torí ìkan tó wọ́ ti Liverpool náà àwọn náà ti mọ̀ pé April 15. so lédè kan ẹ rí àwáwí Luis Campos bí ẹni pé ó rí sọ. ó rí sọ àtọkùn. Ọ̀gbẹ́ni Akínlábí Adéwálé tèmi ń wò ní pé àwọn líìgì yòókù pàápàá jùlọ líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì sí àwọn ò lè kẹ́kọ̀ọ́ lára orílẹ̀-èdè Faransé ni bí àwọn ọkọ̀ tí wọ́n náà bá ti ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ní kìnnì báyìí àbí kí lẹ rò. ṣe mọ̀ pé èmi ń wò pé báyìí ó ti wà nínú ṣe mọ̀ pé nínú ọkọ̀ ti Faransé báyìí ó ti wà nínú rule and regulation wọn pé wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ àti sún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó bá ti ní so kò sí nínú ti EPL bẹ́ẹ̀ àfi táwọn náà bá ẹ̀ṣẹ̀ wá lọ́ọ̀jì complain yẹn tán wá fọwọ́ sí Liverpool ló yẹ kó mọ pariwo pé ẹ má jẹ́ kí match wa bọ́ sí 15 kì í ṣe PSG ló yẹ kó pariwo àǹfààní ti wà tí PSG fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀ ló jẹ́ ká mọ bá wọn Liverpool rántí sáwọn ló yẹ kó bá wọn Liverpool rántí déètì ṣé Liverpool ò mọ déètì títí wọn bọ̀tí tán ṣe fún Chelsea náà fẹ́ ṣe fún Liverpool ẹja wò náà tó wáyé pé nǹkan tí wọn méjèèjì ó fara mọ́ náà déédéé ara náà ló máa bọ́ sí. ó dáa kọ́ wá ká lè máa ka iye ọjọ́ wa ká lè fọpọ̀ wá gbọ́ ọ̀gbẹ́ni o òní lọ́jọ́ bí ẹ̀ Ọmọ́tọ̀sọ́ Abọ́sẹ̀dé Elizabeth aláṣẹ àtolùdarí Eriola Stitches àsọdúnmọ́dún làwọn àsọdúnmọ́dún o bẹ́ẹ̀ ti sọjọ́ bí lónìí ẹ̀ṣẹ̀ mi ìbògò ti ń jẹ tọ́lọ́ ìgbà lé yín àwo lé yín ó máa lé sí lápá bẹ́ẹ̀ ọlọ́wọ́n bá mi àláràdé tó mú yín rí ọdún kan sí lónìí yóò mú yín rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún long life and prosperity Ọmọ́tọ̀sọ́ Abọ́sẹ̀dé Elizabeth aláṣẹ àtolùdarí Eriola Stitches bẹ́ẹ̀ ti sọdún eléyìí ẹ tún sí ẹ̀mí lágbára lọ gbogbo òre àti gbogbo àdúrà tó wà nínú ìwé orin Dáfídì orí kìíní títí lọ gàràgà dọwọ́ ọ̀sàlẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló máa ṣe mọ́ yín la gbogbo tí ń jẹ tọ́lọ́ọ̀bà mi àláwùrà mi Ọmọ́tọ̀sọ́ Abọ́sẹ̀dé Elizabeth long life and prosperity ẹ kú ayẹyẹ ọjọ́ bí o báwa bá ti dìde ń bí káwa lọ gbẹnu sí i torí pé gbà kó jẹ́ nóbì poison gbẹnu sí i láìsí omi ewúro gbà kó kànjẹ láìsí kókóró ẹ bá ń sí ojú òpó lẹ̀ ẹ jáwọn tèmi ó dórí wọlé 0915 090 5905 0915 090 5905 0704 10019 05 bẹ́ẹ̀ bá ti wá gbórí wọlé àwọn ọ̀rà wá ní àná mi létí lónìí wọ́n ní ẹ̀ kí Ọ̀túnba Sport mọ́ ẹ máa kí Ọ̀túnba Sport o ṣe é ti gbọ́ kémi náà dẹ̀ mọ́ dá yín lóhùn padà ta ló wà ń bẹ̀ ẹ kú ojúmọ́ ẹ̀lú ẹ kú ojúmọ́ tẹ́ ẹ bá ti ẹ má bínú ẹ tún mi pè ojú òpó yẹn lóore 0915 0905905 0704 1001905 ẹ̀lú ẹ kú ojúmọ́
Hello. ó kọ yín ibi ẹ ti ń pè pàápàá pẹ́ gbéra. Ọba ni mí ló ń pè látàkùngbà. ó yà o. lórí ọ̀rọ̀ Neymar ni mo fẹ́ dá sí ọ. ok pàápàá. mi ò rò pé Neymar ní fitness level Neymar yẹn mi ò rò pé good enough láti lọ sí World Cup because football is a serious business. ó ju pé kíyàn máa họ́nà yàn ẹni tí ò bá fi kò sí nǹkan tó fẹ́ lọ ṣe ní World Cup ẹ ṣe ẹ kó ètò. ok ó yé mi ó yọ ohun tí mo fẹ́ yọ ta ló wà ń bẹ̀ kó ojúmọ́. Ọ̀túnba sport. Ọ̀túnba sport kí n yín padà. Akínlábí Adéwálé ọdún wo náà bí ẹ tó ń pìtàn 1940. ẹ fìyẹn lẹ ibo ló ẹbẹ sọ fi bá sọ ti bá sátífíkẹtì ẹ̀ràn yín ni. Ìdòwú ẹlẹ́ran ló ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. ẹ Mr. Àdòwú ẹlẹ́ran ló mọjọ́ wọn bì í nígbà tí òfin bá sátífíkẹtì ẹ̀ràn yín ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn kan wà kúdà yà ni wọ́n máa ń lọ wọ́n máa ń padà wá ẹ̀lú ẹ̀ kú ojúmọ́ ẹ̀lú ẹ̀ kú ojúmọ́ ọ̀dọ̀ yín ni o ẹ̀lú ẹ̀ kú ojúmọ́. ẹ ṣeun. mo kọ́ dúpẹ́ káàdì àná ṣé ọ̀gá àtàkùn ti pẹ́ nìyẹn. bá mi. ẹ̀yẹ tó fẹ́ sọ ní ti tèmi. ṣàfikẹ́ Akínlábí ilẹ̀ ó jọ ọmọ tó tóbi ẹ má bá gbé tó tóbi ó lọ ọgbà tó lọ lájẹ ló ń gbà tó lọ bẹ̀. ẹ̀sìn ilẹ̀ ó ti fẹ́ Akínlábí ṣé ẹ kú ètò. Akínlábí ti wá di talking point.